Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In today's lecture, we'll discuss about kinship and religion. We'll discuss about the institution of kinship. In our last lecture, we discussed two institutions, that is family and marriage, and kinship is another institution, important institution of society. Kinship is universal and represents one of the basic social institution. It is one of the basic institution. It provides a framework of social relationships. How social relationship persist in this universe, kinship provides the framework of that. What does kinship mean? Kinship means relationship of the individual with other members based either on marriage or blood ties. That is relationship between individuals, a relationship of an individual with other members. This relationship is based either on marriage or blood ties. So relationship is based on two things, that is on the basis of marriage or blood ties. Kinship bonds are very strong, and such ties are fundamental importance in every society all over the world. Kinship is that part of a culture through which relations are socially recognized through birth or through marriage or adoption. So, as we told, that it is either based on marriage or based on blood ties. So, relationships are socially recognized through birth or through marriage. Murdoch. Murdoch says that it is a structural system of relationship in which individuals are bound to one another by complex interlocking and ramifying ties. As per Redcliffe Brown, kinship system is a part of social structure and insist upon study of kinship as a field of rights and obligations. According to Redcliffe Brown, it's a part of a social structure, and he insisted upon studying a kinship as a field of rights and obligations, as we all are bonded with each other because of certain relationship, either because of the marriage or because of the blood ties, right? So there are certain rights and certain obligation uh, is associated with this institution known as kinship. Kinship refers Kinship system refers to a set of a person recognized as relatives either by virtue of blood relationship called the consanguinity or by virtue of marriage relationship, that is through what is called affinity. So if people are related to each other by through blood ties, they are called consanguine, and if they are related with each other because of the marriage, then that is known as, that relationship or that kinship system is known as affine. There are certain principles of descent. Principle of descent, it's very important in kinship. Descent is the principle whereby child is socially affiliated with the group of his or her parents. Why marriage is required? One of the objective is to give the social affiliation to the child. So, this kinship system, because of this kinship system, child is socially affiliated with the group of his or her parents. In some society, child is regarded as descent equally of both father and the mother, except the titles and the surname, and are usually passed down along the male line. Such system is termed as bilateral system, and there are some cognitive system where individual has the right by descent to membership of several cognitively recruited group, but this right is actualized only if a person is able to reside in a particular group's territory. So to which group
a child belongs, uh, it totally depends on the social system of that child. That system could be bilateral. Bilateral means the child is considered as descent equally of both mother and father, right? While in some system there is unilineal descent. Unilineal is the child is affiliated either with the group of the father, that is patrilineal descent, or with the group of the mother, that is matrilineal descent. If child is known by the name of his father, then that is known as the patrilineal descent. And if child is affiliated with the group of the mother, then that is known as matrilineal descent. In some society, child is affiliated to the group of either parent, depending on the choice, or one parent for some purpose and to other parent for other purposes. Then that is known as double unilineal descent. So unilineal descent, bilateral descent, and double unilineal descent. Unilineal descent, that the child is affiliated either with the father's group or the mother's group. That is patrilineal group or mother's group. Then that is unilineal. Double unilinear is when the child is affiliated to group of either parents, either mother or parents or both, right? For some purpose for one group and another purpose for with another group, then that is known as double unilineal group. The principle of unilineal descent provides the individual an unambiguous identification with a bounded social group that exists before he or she is born, and that has continuity after he or she dies. Member of decent group have sense of shared identity, and this is often referring to brothers and sisters, and even when no genealogical relationship can be traced. So what is the purpose of decent group? The members of decent group shared a common identity. There is a feeling of we, and they are referred to as a brother and sister, although there is no direct relationship between them. What are the functions of these decent groups? The members may often come together for ritual and ceremonial functions. The group will have built-in authority structure with power normally exercised by the senior male, or it may well on corporate property. The individual's economic right and responsibilities will be defined by his or her position in the decent group. So, what are the functions of the decent group? That the people come together for some ritual and ceremonial functions. Then there is a well defined structure, authority structure, right? And this decent group this decent group plays important role in inheritance of the property, and the economic rights and responsibilities are well defined by the position that one holds in that decent group, and the rules of inheritance tend to coordinate with the estimate decent in most society, as I told you. Rule of inheritance in most parts of the India, the immovable properties such as the land and the housing was inherited by the sons, and in absence of sons, except under rare circumstances, the nearest male relatives on the father's side, and movable properties like cash and other things sometimes goes to females, the daughters. The movable property in form of cash and jewelry was given to the daughter at the time of marriage, with a certain amount of jewelry also passing from mother-in-law to daughter-in-law. So movable property, that is the movable, the daughters inherits the movable properties and the son inherits immovable property. In addition to the property, various kinds of rights, obligations, crafts, and skills
might be passed on according with kinship roles and other social roles and status. Rules of residence, meaning residence after marriage, are an important variable in kinship system. We discussed about the rules of residence when we were discussing about the marriage, and this rules of residence plays an important role in kinship system too. And substantially, this rules of residence substantially affects the quality of a personal relationship within the kin network. So, where the mm, a newlywed couple will reside, that plays an important variable. That is plays an important role in a kinship system, and it affects the relationship within the kin network. If husband and wife set up their own independent home after the marriage, and as in case of modern society, that is known as neolocal. And a society is said to have patriarchal society when a number of factors coincide. When the descent is figured patrilineally, unilineal, but from the father side, patrilineal. When inheritance of the major property is from father to son. When residence is patrilocal, patrilocal when bride or newlywed couple moves to groom's father's house, then that residence is known as patrilocal. And when authority is concentrated in the hands of the senior male, if all these factors are there, then that society is said to be a patriarchal society, right? If a wife goes to live with the husband in his parents home, then that residence is known as patrilocal or patrivirilocal or virilocal. When the husband moves to live with the wife, it is termed as matrilocal. And rule of residence may or may not harmonize with the rules of descent. Patrilineal descent system correlate either neolocal or patrivirilocal residence pattern. Matrilineal descent system may be combined with all three types of residence, either patrilocal, neolocal, matrilocal, right? Religion. Now we'll discuss about religion. So kinship, we discuss about the family, marriage, and kinship. Both are these three are the important institutions of the society. So relation, what is the kinship? The relationship between of an individual with the other members in the society is known as kinship, and this relationship is due to when the relationship is because of uh, either because of marriage or because of blood ties, then that is known as kinship system. Religion is the base of society, not of our society but of every society. Pioneer sociologist Emile Durkheim described it with the statement, it consists of things that surpass the limit of our knowledge. So, religion is something that surpasses the limits of our knowledge. Religion is base of each and every society. Religion is unified system of beliefs. Listen carefully. It's a unified system of beliefs, practices relative to sacred things. That is to say, set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community called church and all those who adhere to them. So, how Durkheim describe religion? According to Durkheim, religion is unified system of beliefs and practices. Religion is what? System of beliefs and practices. And this system of beliefs and practices are relative to sacred things. Beliefs
system of beliefs and practices related to the sacred, pure things. And that is to say, set apart and forbidden beliefs and practices. These beliefs, practices related to the sacred things, these things unite this society into one. These things unite the individuals and forms a one single moral community. So religion plays an important role in formation of community, in uniting the people. Some people associate religion with place of worship, other with practice, and still other with the concept that guides their daily lives. So it depends how you define the religion. Some associate it with the worship, some associate it with their guides to their daily lives, and some others with the practice. All these people can agree that religion is a system of beliefs, values, and practices concerning what a person holds sacred or considered to be spiritually significant. So, what is religion? Religion is a system of, religion is nothing but the system of beliefs, values, and practices concerning what a person or what an individual holds sacred or pure and is significant, spiritually significant, right? The sociological approach to religion, religion is religion word come from the Latin word religio, which means respect for what is sacred or pure, and religier, to bind in the sense of an obligation. The term religion describes various systems of beliefs and practices concern what the people determines to be sacred and spiritual. I hope now you understand what is religion. The simplest definition of religion is, that is, a system. Religion is a system of beliefs and practices concerning what the people determine to be sacred or spiritual, right? And this religion come from the Latin word religio. That is, religio means what is sacred, and religier, what bind. That is, it means religion means bind in the sense of obligation, which binds people together in sense of obligation. Throughout the history and in society across the world, leaders have used religious narratives, symbols, traditions in an attempt to give more meaning and understand the universe. The practice of religion can include feast and festival, good or gods, and religion is also practiced during marriage, funeral services, music and art, meditation, sacrifice or service, and other aspect of the culture. So religion is found in every known culture, and religion can include, the practice of religion can include during feast, festival, marriage, funeral services, music, art, meditation, and other aspects of the culture. Some people think of religion as something individual because religious belief can be highly personal. Religion is also a social institution. So another institution is religion. Religion is also an institution. Marriage, family, kinship, now religion. Religion is a social institution. Social scientists recognize that religion exists as an organized and integrated set of beliefs, behaviors, norms,
centered on the basic social needs and values. The history of religion as sociological concept. What is the history of religion? French sociologist Emile Durkheim defined religion as a unified system of beliefs and practices related to the sacred themes. To him, sacred means extraordinary, sometimes that inspired wonder, and which seemed connected with the concept of divine. What is sacred? Sacred, according to Emile Durkheim, sacred is something which inspires and which seemed to connected with the concept of divine. It could be anything. Sacred could be anything. We consider the idols as sacred because they inspires, they are we connect those with the concept of divine. So sacred could be anything. Durkheim argued that religion happens in the society when there is a separation between the profane and the sacred. What is profane? Profane is ordinary life or impure, and sacred is pure. So, Durkheim defined that religion is certain. What is religion? It is unified system of beliefs and practices relative to sacred things. Sacred thing is what sacred is what we consider as pure, and it is different from profane. Profane means impure. A rock, for example, isn't sacred or profane as it exists. But if someone makes it the headstone or another person uses it for the landscaping, it takes a different meaning, one sacred and one profane. If we make an idol of our gods from that stone, then that stone becomes sacred, right? The idol of Lord Ganesha made up of stone, then that stone, then at that time that stone becomes sacred. And if we use that stone for some other purpose, then that we will not consider that stone as a sacred. So sacred sacred could be which is considered as pure and which has a value, right? Durkheim is generally considered the first sociologist who analyzed religion in terms of societal impact. Religion exists in the society, but Durkheim is the one. He was the first sociologist who analyzed religion in terms of the societal impact. According to Durkheim, religion impacts the society. Durkheim believed that all religion is about community. It binds people together. That religion, the main purpose, according to Durkheim, the main purpose of religion is social cohesion and promotes the behavior of consistency. It helps in social control. This is allowed in our religion. As per our religion we can do this, as per our religion we cannot do this. So this religion binds the people together. It helps in social cohesion. It helps in social control and offer strength for people during life's transition and tragedies, as life is a cycle of good and bad. This religion gives the strength to the people during life's transition and tragedies. When this circle moves from good to bad or from good time to bad time, then this religion plays a very important role. It plays a meaning and purpose to individual's life or to the individual. So, according to Durkheim, so this religion has an impact on the society. A religion plays an important role in social control.
Religion plays an important role in social cohesion, and religion provides a meaning and purpose to individual. By applying the method of natural sciences to study of the society, he held that the source of religion and morality is collective mindset of society, that the cohesive bond of social order results from the common values in the society. So, according to Durkheim, religion binds people together, right? This is the collective mindset of the society that forms a bond between the people or the individuals in the society, and this bonding is required to maintain social stability. So this religion provides a social stability, social control by binding, by cohesion, by through the cohesion of the people. While Durkheim saw religion as a source of social stability, as per Durkheim, this religion plays an important role in cohesion and binding of the society or the control of the society. It helps in stability of the society. The German sociologist and the political economist Max Weber believed it was a precipitator of a social change. As per Durkheim, understand Weber's and Durkheim's concept. As per Durkheim, religion plays an important role in cohesion of the society. It helps in maintaining a social order, right? And this uh, because of the religion there is an organic solidarity, there is a solidarity among the people of the society. But as per Max Weber, this religion plays an important role in social change. It's a precipitator of a social change. He examined the effect of religion on economic activities and noticed that heavily Protestant society, such as those in the Netherlands, England, Scotland, and Germany, were the most highly developed capitalist societies, and that their most successful business leaders were Protestants. So, as per Max Weber, religion plays an important role in social change, and he examined the effect of religion on the economic activities. And for this, he studied that. As per Weber, that the Protestant society, that is the Protestant society of England, Germany, Netherlands, they are developed capitalistic society, and most successful business leaders were Protestants. Why he studied this? Why he said this? In his writing, The Protestant Work Ethics and Spirit of Capitalism, which was published in 1905, he contends that the Protestant work ethic influenced the development of capitalism. So, as per Max Weber, it is because of the religion, right? It is because of the Protestant work ethic. These Protestant work ethic or the religion influenced the development of capitalism. This religion plays an important role in economic and development of economic activities, right? Protestant work ethic influenced the development of capitalism as per Max Weber. Weber noted that the certain kind of Protestantism supported the supported the pursuit of material gain by motivating the believer to work hard, be successful, and not to spend their profits on the favorite things. The modern use of work ethics come directly from this. And although it has now lost its religious connections. So, he studied the impact of religion on the
economic activities, and he has taken a case of the Protestant ethics, and in his work, the Protestant work ethic and spirit of capitalism, he observed that it is because of the Protestant work ethic the capitalism has taken a shape, or this work, the Protestant work ethic, influenced the development of capitalism, because as per this Protestant group, or the Protestant religion, they pursue that one should work for material gains. They motivate their believers to work hard, to be successful, to earn money, and not spend their money on their favorite things, but to invest the profits to make more money, right? So, as per Max Weber, religion plays an important role in social change, and he studied religion with relation to the economic activities. Right? Karl Marx, German philosopher, journalist, and revolutionary socialist, Karl Marx also studied the impact of religion on society. He believed religion reflects the social stratification of society, and that it maintains inequalities and perpetuates the status quo. For him, religion was just an extension of working class, that is, proletariat, economic suffering. He famously argued that religion is an opium of the people. Right? So, as per Karl Marx also studied the impact of religion on the society, and as per Karl Marx, religion reflects the social stratification of the society. As per Marx, religion divides the society. It stratifies the society. It makes a stratum in the society, and because of this stratification of this society or division of the society, it maintains religion maintains inequalities and perpetuates status quo. As per Karl Marx, religion is just an extension of working class, proletariat, economic suffering. That is, it divides, it stratifies the people, and it is just an extension of a working class economic suffering. Religion, as per Karl Marx, religion plays an important role in suffering of the people. According to him, he described religion as an opium of the people. For Durkheim, Weber, and Marx, who were reacting to the great social economic upheaval. So now let us compare and contrast Durkheim, Marx, and Weber. Durkheim, as per Durkheim, a religion was a force for cohesion that helped bind the members of society to the group, while Weber believed religion could be understood as something separate from the society. Marx considered religion inseparable from economy and worker, and religion could not be understood a part of capitalist society that perpetuated inequalities. Despite of their different views, these socialists believed in all centrality of the religion of the society. So, as per Durkheim, let me summarize this for you. As per Durkheim, religion plays an important role in social cohesion and social control. It binds the people together, and religion is responsible for the solidarity in the society.
As per Max Weber, religion plays an important role in social change, and it is because this capitalism is a result of a religion. He studied the Protestant group. As per Marx, this Protestant ethics uh, is responsible for a rise of capitalism, right? As per Karl Marx says, according to Karl Marx, the religion divides the society into stratum. It is really, the religion is responsible for social stratification, and it perpetuates, as per Marx, religion perpetuates inequalities among the society. And he considered, and he, as per Marx, this religion is an opium for this society, right? Theoretical perspectives on the religion. There are certain theoretical perspectives. First is functionalism. Functionalism perspectives on the religion. Functionalists contended that religion serves several functions in the society. Religion depends on the society for its existence, values, significance. Religion serves several purposes like providing answer to spiritual mysteries, offering emotional comfort, and creating a place for social interaction and the social control. So functionalist approaches, functionalism is they see positivist or positive things in each and everything. So according to the functionalist approach, this religion plays an important role in social binding. It helps in social control. It provides answers to many spiritual mysteries. It provides emotional comforts, and it creates a place for social interaction and social control. Right? Religion provides emotional comfort in the times of crisis. Religious rituals brings order, comfort, organization through shared familiar symbols and patterns of behavior. Uh, at bad times, we need people, and this religion provides an emotional comfort, especially during the time of crisis. Religious rituals brings order. It brings comforts and organization. Uh, One of the main function of religion, as per the functionalist, is to create social interaction and formation of groups. And this social interaction plays an important role in maintaining social order and for social cohesion. So religion, when people come together to perform certain rituals and ceremonies, they interact with each other, and it is required to create a social interaction, right? And this helps in social cohesion and maintaining a social order. It provides social support and social networking, offering a place to meet others who hold similar values and place to seek help in times of needs. And it helps in cohesion and integrations. Because religion can be central to many people's concept of themselves. Sometimes there is an in group and out group feeling towards the other religion in the society or within a particular practices. We discussed about in group and out group while we were discussing about the groups. Religion promotes social control. It reinforces norms such as appropriate style of dress, following the rules, laws, regulations of behavior. Another theory, apart from this functionalist theory, another theory is conflict theory of religion. As per the conflict theorist, a religion as an institution that
helps to maintain a pattern of social inequality. Conflict means where people fight with each other, right? So this, as per conflict, religion is an institution that helps to maintain a pattern of social inequality. Marx said, the main role of religion is to create a social stratum. It creates inequalities in the society. According to this perspective, religion has been used to support the divine right of oppressive monarch to justify unequal social structures. So it divides on the basis of religion. We divide the people. The caste system is an example of this, right? So a religion has been used to support the or divine right of the monarch and to justify the unequal social structure, right? Social theorists are critical on the way many religions promote the idea that one should be satisfied with the existing circumstances because they are divinely ordained. This power dynamic has been used by Christian institutions for centuries to keep poor people poor, teaching them that they should not be concerned with what they lack, but their true reward will come after the death. So, this conflict theorists are critical of the way the religion promotes the ideas that one should be satisfied with the existing circumstances rather than trying to change those circumstances. They also point out that power in a religion are often able to dictate practices, rituals, belief through their interpretation of religious text or via proclaimed direct communication from the divine. So those who are in power, they dictate, they decide about the rules, about the rituals, about the practices. They dictate what to do, what one should do. The feminist perspective is a conflict theory view that focuses especially on the gender inequality. In terms of religion, the feminist theorists assert that although women are typically the ones to socialize children into religion, they have traditionally held very few positions of power within their religion. Even if we see that many times women are not allowed to enter certain places because of many of the reasons. A few religion and religious denominations are more gender equal, but male dominance remain the norms of the most. While interactionists are interested in what these symbols communicate, because interactionists study one-on-one everyday interaction between individual. A scholar using this approach might ask a question focused on the dynamics. Now let us discuss few world religions. The major religion in the world and India is Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, Judaism, Taoism. They differ in many respects, including how each religion is organized and belief system. Other differences include the nature in the belief in higher power, the history of how the world and the religion begin, and use sacred text and the object. So all these religions are somewhat similar and they differ at the certain points, right? A religion organize themselves, their institutions,
practitioners, and structures in variety of functions. When the Roman Catholic Church emerged, it borrowed many of its organization principles from its ancient Roman military, turning senators into cardinals. Sociologists use different terms like denomination, sects to define the types of the organizations. Right? Hinduism, the oldest religion in the world. Hinduism originated in the Indus River Valley about 4,500 years ago in what is now modern day northwest India and Pakistan. So, it is the oldest religion. It arose with ancient Egyptian and Mesopotamian culture. With roughly 1 billion followers, Hinduism is the third largest of the world's religion. Hindu believe in the divine power that can manifest as a different entities. So Hinduism is the most this is the oldest religion in the world, and there are roughly 1 billion followers and the third largest of the world's religion. And the Hindus believe in the divine power that can manifest as a different entities. There are three main incarnations, that is Brahma, Vishnu, and Mahesha, and are sometimes compared with manifestations of divines in Christians. So there are, as per Hindus, there are three incarnations: Brahma, Vishnu, and Lord Shiva or Mahesha. Multiple sacred texts, collectively called Vedas, contain and ritual from ancient Indian and mostly written in Sanskrit. Vedas are the most sacred and sacred text of the Hindus. It describes various rituals from the ancient Indians, and mostly Vedas are written in Sanskrit. Hindus generally believes in set of principles called dharma, which refers to one's duty in the world that corresponding with the right actions. So, the Hindu Dharma, the principle which drives the Hindu is the Hindu. The principles which drives Hindu is known as Dharma. Is called as Dharma. What is Dharma? Dharma is one's duties in the world that corresponding with the right actions. One should follow the dharma. What is dharma? The duties of an individual. It is related with the right action, what one should do, which will help the society to grow positively. Hindus also believes in karmas, or the notion that spiritual ramification of one's action are balanced cyclic, cyclically in his life or a future life. So they believes in dharma and karma. What the dharma is one's duty in the world that corresponds with the right actions, and the karma is one's actions, and one's actions are balanced cyclically. Next is Buddhism. Buddhism was founded by Siddhartha Gautam around 500 BC. Siddhartha was said to have given up comfortable upper class life to follow one of poverty and spiritual devotion. Siddhartha was a king, was a prince, and he had given up a comfortable life for spiritual devotion and followed the spiritual devotion. At the age of 35, he famously meditated under a sacred fig tree and vowed not to rise before he achieved
enlightenment, that is Bodhi. After this experience, he became to known as Buddha or enlightened one. Followers were drawn to Buddha's teaching and practices of meditation and later established a monastic order. Buddha's teaching encourages Buddhists to lead a moral life by accepting the Four Noble Truths. What are the Four Noble Truths of Buddha's teaching? Life is suffering. To take it as it comes. Suffering arises from attachment to desires. Start detaching yourself. You should have control on your desires. Suffering ceases when attachment to desire ceases. And freedom from suffering is possible by following the middle way. This is very important. That freedom from suffering is possible by following the middle way. It should not be the extreme one. Life is suffering. Suffering arises because of attachment of desires. Suffering ceases when attachment to desire ceases. And freedom from suffering is possible by following the middle way. The concept of middle way is central to Buddhist thinking, which encourages people to live in the present and to practice acceptance of others. So, what is this middle way? This is central to Buddhist teaching. This middle way encourages the people to live in present and practice acceptance of others, accept others. Buddhism also tend to de-emphasize the role of Godhead, instead stressing the importance of personal responsibilities. Taoism. The purpose of life is inner peace and harmony. Tao is usually translated as a way or path. The founder of religion is generally recognized to be a man named Laozi, who lived sometimes in 6th century BC in China. Taoist beliefs emphasize the virtue of compassion and moderation. So they believe in compassion and moderation. The central concept of Tao can be understood to describe a spiritual reality, the order of universe, or the way of modern life in harmony with the former two. Judaism. Jews, a nomadic society, become monotheistic, worshipping only one God. Jews' covenant or a promise of a special relationship with Yahweh God is an important element of Judaism, and their sacred text is Torah, which Christian also follows as the first five books of the Bibles. Islam. Islam is also a monotheistic. It follows the teaching of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was born in Mecca, Saudi Arabia in 570 BC. Muhammad is seen only as a prophet, not as a divine being. And he is believed to be messenger of God or Allah who is divine. So prophet is not a god. He is considered as a prophet. That they follow the teaching of the Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad is considered as prophet, not as a god, and he is believed to be messenger of God who is divine, and the follower of Islam are called Muslims.
Islam means peace and submission. And the sacred text for Muslim is Quran. As with Christianity's Old Testaments, many of the Quran stories are shared with Jewish faith. Division exists within the Islam, but all Muslims are guided by the five beliefs or practices, often called the pillars. Allah is the only God, daily prayers, helping those in poverty, fasting as a spiritual practice, and pilgrimage to the holy center of Makkah. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 141 బుక్ నుంచి అర్బన్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 13 క్యాస్ట్, క్లాస్, ఎథ్నిసిటీ అండ్ జెండర్ ఆ విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని మనం తెలుగులో కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము దీంట్లో అంటే పట్టణీకరణలో ఈ యొక్క కులము, జాతి మరియు లింగము ఎటువంటి ప్రాముఖ్యతలు సంతరించుకుంటున్నాయి అనేది ఈ లెసన్లో మనము తెలుసుకుంటాం అనమాట. మొదటగా మనము ఈ యొక్క పట్టణ ప్రదేశంలోని వివిధ సాంస్కృతిక స్థానాలకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలకు కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము యొక్క వివిధ లెన్స్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవటము, తర్వాత అధికార సంబంధాలపై ప్రాథమిక అవగాహన ద్వారా ఏర్పడటము మనము చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నగరాల్లో పట్టణ పాలసీల గతిశీలతను వివరించడానికి మనము చికాగో స్కూల్ పాలసీ యొక్క ఉదాహరణగా తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది సమానత్వము ఆధారముగా ఎక్కువగా పరిగణించబడే స్థితి మరియు సమాజం యొక్క స్థితిని స్థాపించబడింది అనేది మనము చికాగో స్కూల్ యొక్క ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకుంటూ ఉన్నాము. ఇలా చెప్పటం ద్వారా విద్య యొక్క ప్యాకేజింగ్ మరియు నగరంలో పాఠశాలలకు ఉంచే విషయంలో నగరాలు తరగతి మరియు జాతి సాంస్కృతిక మరియు ప్రాదేశిక వ్యత్యాసాలను కలిగి ఉన్నాయని మనము అనేక సందర్భాల్లో ఇవి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఉపఘాతము ద్వారా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత నగరాల్లో కనిపించే కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము యొక్క విభిన్న వర్గాలపై మనము దృష్టి సారించి అనేక విషయాలు సంతరించుకోవచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత అన్ని సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక సంబంధాలలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఆధిపత్యము మరియు ఆధీనంపై ఫ్రోకాల్డ్ యొక్క సైద్ధాంతిక అవగాహనను ఉపయోగించి పట్టణ అధికార రాజకీయాల గురించి మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు అంటే అర్బన్ సోషియాలజిస్టులు కానీ ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఎంతో మంది ఈ యొక్క పట్టణీకరణ పద్ధతుల మీద అనేక రకాల సిద్ధాంతాలను రూపొందించిన ఈ ఫ్రోకాల్డ్ యొక్క సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతాన్ని మనము ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. అది అనుపయుక్తంగా ఉంటుంది అన్ని దేశాల యొక్క పట్టణీకరణ ప్రజలకు అందరికీ కూడా. తర్వాత ఇక్కడ పట్టణ సాంస్కృతిక రాజకీయాలు కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. అర్బన్ స్పేస్ యొక్క సాంస్కృతిక రాజకీయాల్లో కులము, తరగతి, నిర్దిష్టమైన గుర్తింపులను జాతి మరియు లింగము, జాతి మరియు తరగతి వంటి గుర్తింపుల యొక్క సాంప్రదాయ గుర్తులను కూడా కలిగి ఉంటుందనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. మరియు ముఖ్యంగా భారతీయ సందర్భాలలో కులము ఏదైనప్పటికీ ఇవి అర్థం చేసుకున్న కార్గియల్ వలె కాకుండా లింకార్ అర్థంలో కానీ మరింత బహువచన పద్ధతిలో కానీ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీనిలో ఒక గుర్తింపు తప్పనిసరిగా ఇతర అంటే అన్ని ఇతరాలను భర్తీ చేయదనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. పట్టణ ప్రకృతి దృశ్యము ఎంత క్లిష్టంగా ఉంటుందో ఆ ప్రకృతి దృశ్యాన్ని ఏర్పరిచే వ్యక్తులు వ్యక్తిగత విషయాలకి ప్రవేశం యొక్క పాయింట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము వంటి విభిన్నమైన కానీ అతివ్యాప్తి చెందుతున్న వర్గాలను చేర్చడం ద్వారా ఈ పట్టణ ప్రకృతి దృశ్యాలు ఎలా రూపాంతరం చెందుతూ ఉన్నాయో కూడా మనము ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మరియు ముఖ్యంగా 2 సందర్భాలలో వాటి అర్థము మొదటి ప్రస్తుత సందర్భము ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక సాంస్కృతిక పక్ష క్రమంతో ఖచ్చితమైన ప్రభావాన్ని చూసేవారి కోసము అది ఏమి సూచిస్తున్నది. రెండవది భవిష్యత్తు సందర్భంలో అయితే భవిష్యత్తును కలిగి ఉన్నట్లు చెప్పబడిన అంతవరకు వర్తమానము
ఆ యొక్క మరియు అలాంటిది వాస్తవానికి ఈ పద్ధతుల యొక్క తేడాలను కూడా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. వర్తమానము మరియు భవిష్యత్తు యొక్క విశ్లేషణలో గతంలో కూడా ముడిపడి ఉందని చెప్పనవసరం లేదు. మనకు అది అంతా తెలిసిన విషయమే అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది ప్రాథమికంగా వర్తమానాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. వివిధ భౌగోళిక ప్రదేశాలలో పట్టణ ప్రకృతి దృశ్యంపై అనేక రకాల శక్తుల ప్రభావం మనము చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మరియు దాని నివాసులు దాని అర్థం ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఏది ఏమైనప్పటికీ అది పట్టణ ప్రకృతి దృశ్యంలో చేస్తున్నందువల్ల శక్తి మరియు దాని డైనమిక్ అంశాల యొక్క ప్రాథమిక చర్చ ప్రారంభం కావాలని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత పట్టణ సందర్భంలో అధికారము మరియు రాజకీయాలు ఏ విధంగా ప్రోద్బలాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. పట్టణ అధ్యయనాలలో సాంస్కృతిక మలుపును ఇప్పటికీ అర్థం చేసుకున్న మనము ఇప్పుడు ప్రతి సమాజము సందర్భంలో కుల, తరగతి, జాతి, లింగము యొక్క రెజిమెంటెడ్ ఐడెంటిటీ పోటీలు మరియు క్రమబద్ధమైన సంబంధాలతో సహా శక్తి దోహదపడే అంశాలు ఉంటే ప్రతి సామాజిక సందర్భంలో సంభావ్యంగా సాంస్కృతిక రాజకీయాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. సామాజిక రంగంలో ఎక్కడ జరిగినా ఒక వ్యక్తి లేదా సమూహము మరి ఒకరి ఆధీనంలో ఉంటారనేది కూడా మనం దీనివల్ల తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రోకాల్డ్ ఒక సైద్ధాంతిక పరంగా అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి తన అభిప్రాయాలను అనేక విధాల మనకి తెలియపరుస్తూ వచ్చారు. దాన్ని ఈ ఫ్రోకాల్డ్ యొక్క సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతాన్ని మనము అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉండటం వల్ల మనము అనుసరిస్తూ ఉన్నాము అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రోకాల్డ్ శక్తి ఉత్పాదకమైనది. ఇది కొన్ని పద్ధతుల బోధనల ద్వారా నిర్దిష్ట రకాల ఆత్మాశ్రయ గుర్తింపులను ఉత్పత్తి చేయడానికి పనికొస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది పాత అధికార నమూనా సార్వభౌమాధికారం యొక్క దృక్కోణం నుంచి అదృశ్యముగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అధికారము అతనికి బహువచనము. ఇది అసంఖ్యాకంగా పాయింట్ల నుంచి ఒకే రాజకీయ కేంద్రం నుంచి ఒక ఉన్నత వర్గము లేదా బ్యూరోక్రాటిక్ సంస్థల తర్కము వలె అమలు చేయబడుతుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ముఖ్యంగా పవర్ ఫ్రోకాల్డ్ ఉత్పాదకమైనది. అతని విశ్లేషణలు అతను విశ్వసించే మోడల్స్ పై ఆధారపడి ఉంటాయనేది కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. దీనిలో అధికారము, రాజ్యము ప్రత్యేకించి చట్టం కలిగి ఉన్నట్లు భావించడం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత సమాజముపై క్రమాన్ని విధించటానికి ఉపయోగించబడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అతను తన పనిలో పూర్తిగా నిర్వచనానికి సంబంధించిన అంశముగా శక్తి ఉన్న చోట ప్రతిఘటన ఉండాలని ఈ ఫ్రోకాల్డ్ భావించారనమాట. ది సబ్జెక్ట్ అండ్ పవర్ అనే బుక్ లో ఫ్రోకాల్డ్ సమకాలీన సమాజంలో ఆధిపత్యము మరియు ప్రతిఘటనల మధ్య సంబంధాన్ని అనేక రూపాలలో చర్చించారు. అతను జుడియో డిస్కర్వింగ్ మోడల్లో అధికారంపై తప్పనిసరిగా ప్రతికూల, నిర్బంధ మరియు నిరోధక దృక్కోణాలను మించి కదులుతూ ఉంటాయనేది కూడా సూచించారన్నమాట. తర్వాత ప్రాథమికంగా స్వేచ్ఛా సబ్జెక్టులు అని అతను నమ్ముతున్న వాటిపై అధికారము తప్పనిసరిగా పనిచేస్తుందనేది నొక్కి ఒక్కాణించారనమాట. ప్రతిఘటన చట్టబద్ధమైన అవకాశం ఉన్న చోట మాత్రమే అని ఆయన తెలియపరిచినప్పటికీ సబ్జెక్టులు పూర్తిగా నిర్ణయించబడినప్పటికీ వారికి అందుబాటులో ఉన్న పరిధి నుంచి వివిధ చర్యల అవకాశాలను ఇప్పుడు ఉంచవచ్చు.
ఇది శక్తిపరంగా ఆలోచించటము బోధనాత్మకమైనది. లేకుంటే అది కేవలము హింసతో మనము పోరాడుతున్నది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే బానిసత్వం అనే బానిస సర్కిళ్లలో ఉన్న అధికార సంబంధాన్ని కలిగి ఉండదు, కానీ హింసతో కూడుకున్నది. ఫ్రోకాల్డ్ అక్కడ అధికారము ప్రతి చోట ఉంది మరియు సబ్జెక్టులు విచక్షణాత్మకంగా నిర్ణయించబడిందని అతను మునుపటి వాదనను తిప్పికొట్టారు. ఉపన్యాసాలకు ముందు తప్పనిసరిగా ఉచిత సబ్జెక్టు ఉనికిలో ఉందని అతను అంగీకరించారనమాట. అతను అప్పటికి ఇప్పటికీ అదే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అయితే సబ్జెక్టులు ఇతరులచే నియంత్రించబడే చోట మరియు వారి స్వంత లేదా మరొకరి ద్వారా వారి స్వంత గుర్తింపుతో ముడిపడి ఉన్నంత వరకు సబ్జెక్టులు అధికారం యొక్క అభ్యాసంలో నిర్మించబడతాయనేది ఫ్రోకాల్డ్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఫ్రోకాల్డ్ యొక్క వివిధ శక్తి విశ్లేషణలు నేరుగా సామాజిక ఉద్యమాల వ్యతిరేక పోరాటాలతో ముడిపడి ఉన్నాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సమకాలీన సమాజంలో బహుశా ఈ విరుద్ధ పోరాటాల యొక్క అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే అవి సబ్జెక్ట్ యొక్క సవాలు చేసే విధానం. అంటే కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము ఆధారముగా వ్యక్తుల మధ్య వ్యత్యాసాలను సృష్టించటమని ఆయన వాదించారు. అతని కోసము సామాజిక ఉద్యమాలు గణనీయమైన స్థాయిలో ఇప్పటికే ఉన్న గుర్తింపులను నిర్ధారించడంపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉన్నాయి మరియు అందువల్ల బైనరీ వర్గీకరణలు అంగీకారంపై కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఫ్రోకాల్డ్ అనేక రకాల అభిప్రాయాలను మనకి అనేక విధాలు కూడా తెలియపరుస్తూ ఉన్నారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఉపన్యాసాలు మరియు అధికారిక అభ్యాసాలలో సాధారణం కాదనమాట. కానీ అవి ఇప్పటికే ఉన్న గుర్తింపులు, తిరస్కరణ కూడా కలిగి ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. అతను ఉదహరించిన ఉదాహరణలు స్త్రీలపై పురుషులకు, పిల్లలపై తల్లిదండ్రులకు అధికారానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు, మానసిక రోగులపై మనోచికిత్స, జనాభాపై వైద్యము మరియు ప్రజలు జీవించే విధానముపై పరిపాలన, అతనికి ఇవి ప్రధాన అంశాలుగా మారుతూ ఉన్నాయనేది మనము అతని సైద్ధాంతిక పరిశీలన పద్ధతుల్లో మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. దీని ద్వారా సబ్జెక్ట్ని మనము ప్రశ్నించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఫ్రోకాల్డ్ తన తదుపరి రచనలో ఆధిపత్య భావనతో తన శక్తి విశ్లేషణను కూడా మెరుగుపరిచారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. అతని విమర్శకులలో ఒకరిగా బారీ హిండెన్స్ ఈ విధంగా రాశారు: సాధారణముగా అధికారంగా భావించేదాన్ని విశ్లేషించటానికి ఆధిపత్యాన్ని ఒక పదముగా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. అధికారం అనే పదాన్ని ప్రభుత్వంతో భర్తీ చేశాడు ఫ్రోకాల్డ్ అనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క హిండెన్స్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారన్నమాట. తర్వాత మార్పుకు దారితీసే శక్తి మరియు ప్రతిఘటన ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట. ఫ్రోకాల్డ్ యొక్క హిండెన్స్ యొక్క పథకము ప్రకారము అతడు అన్ని మానవ పరస్పర చర్యల యొక్క లక్షణముగా మరియు ఆధిపత్యాన్ని ఒక నిర్దిష్ట శక్తి నిర్మాణముగా గుర్తించటానికి మరియు ఖచ్చితమైన పదాలను ఉపయోగించారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దీనిలో క్రమానుగత మరియు స్థిరమైన సంబంధాలతో వైరుధ్యాలను ఏకీకృతము చేయబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి అధికారము ఖండించబడదు, కానీ సామాజిక సంబంధాల యొక్క ధృవత్వాన్ని సూచించటము ప్రారంభిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే శక్తి ప్రాథమికంగా దానిని ప్రతిఘటించే వారిపై మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది.
మరియు పర్యవసానముగా ఇతరులపై ఎవరు ప్రవర్తించవచ్చు, అధికారాన్ని తిప్పికొట్టే అవకాశం ఎల్లప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయము. ఆధిపత్యము లేదా హింస. అయితే ఆధిపత్యము ఉన్నవారు ఉద్యమముగా చెప్పుకోవటానికి చాలా ఇరుకుగా ఉంటూ ఉంటారు. అధికారం యొక్క సైద్ధాంతిక తిరోగమనము అసాధ్యమైనదిగా మనం గుర్తించాలి. అయినప్పటికీ అది ఖచ్చితంగా అసాధ్యము కాదు. మనము ఎందుకంటే అధికారము ప్రతిఘటన మరియు ఆధిపత్యంపై తన పనిలో అతను సాంస్కృతిక రాజకీయ నమూనాల యొక్క సూత్రాలను నిర్దేశించారన్నమాట. రాజకీయాలు అధికారానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక మరియు యాదృచ్ఛిక సంబంధాల యొక్క పోటీని కలిగి ఉన్నంత వరకు ప్రతిఘటించటము ఎల్లప్పుడూ సాధ్యమే. ఇది హింసపై ఆధారపడి అన్ని సామాజిక సంబంధాల యొక్క నిర్మాణాత్మక అంశముగా మారుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అంతవరకు శక్తి తప్పనిసరిగా నిర్వచనము ప్రకారం ప్రతిఘటనను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. శక్తి సంబంధాలు ఈ యొక్క ద్రవముగా ఉంటూ ఉంటాయి, ఎల్లప్పుడూ రివర్సబుల్గా ఉంటూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనము ఈ మార్పుకు దారితీసిన శక్తి ప్రతిఘటనలో ఈ యొక్క భావనలను మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత జాతి మరియు చికాగో పాఠశాల విధానము ఈ యొక్క ఫ్రోకాల్ యొక్క పద్ధతుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించాయనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము జాతి చికాగో పాఠశాల విధానాన్ని తెలుసుకుందాం అనమాట. చికాగోలోని పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లాగా కాంక్రీటుగా దేనికైనా వర్తింపచేసినప్పుడు పవర్ రిలేషన్స్ రివర్సబిలిటీ గురించి ఫ్రోకాల్ యొక్క విశ్లేషణ వీటిని ఎలా నిలుపుకోగలడు అనేది మనము తెలుసుకుందాము. వాస్తవానికి అక్కడ కూడా దాని పాత్ర ఉందని మేము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత చికాగోలోని 4 ప్రభుత్వ పాఠశాలను దగ్గరగా అనువర్తిస్తుంది మరియు అభివృద్ధి యొక్క ఉపన్యాసాలలో అంతర్లీనంగా ఉన్న కృత్రిమ జాతి రాజకీయాలను డికోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. లిప్మాన్ తన పేపర్లో మేకింగ్ ది గ్లోబల్ సిటీ మేకింగ్ అసమానతలో చికాగో పాఠశాల సంస్కరణ మరియు రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా నగరము యొక్క సాంస్కృతిక రాజకీయాలను, ముఖ్యంగా జాతి యొక్క సాంస్కృతిక రాజకీయాలను దానికి సంబంధించి గురించి చాలా తక్కువ విశ్లేషణలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. ఈ యొక్క చర్చకు ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే లిప్మాన్ యొక్క పఠనంలో వ్యవస్థ యొక్క అన్ని స్థాయిలలో ఏజెన్సీలు మరియు నిర్బంధముగా 2 సహజీవనము చేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలానే నిర్బంధంగా చదవటము వంటివి విధానము ఆచరణ కాబట్టి పొందుపరిచిన అనేక వైరుధ్యాలు మరియు వివాదాస్పద అంశాల ఫలితము అవుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క సైద్ధాంతికపరమైన భావనలతో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ చికాగో స్కూలు మరియు పవర్ డైనమిక్స్ గురించి ఈ యొక్క ఫ్రోకాల్ యొక్క అభిప్రాయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. తర్వాత ఇక్కడ ప్రపంచ వ్యాప్త ప్రాధాన్యత నొక్కటం ద్వారా ప్రపంచ పునర్వ్యవస్థీకరణ యొక్క అత్యంత సమగ్ర పునాది ఉంది అనేది ఈ యొక్క సైద్ధాంతికపరమైన సిద్ధాంతంలో మనము ఈ యొక్క చికాగో స్కూల్ మరియు పవర్ డైనమిక్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఈ పరిణామాలు పెట్టుబడిదారీ జనాభాలోని భారీ వర్గాలను అస్థిరపరిచూస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత అంతిమముగా నగరాల ప్రాదేశిక పునర్వ్యవస్థీకరణను పెంపొందించడం ద్వారా జాతీయ మరియు తరగతుల ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అధిక సామాజిక అభివృద్ధిని సృష్టించడం అనేది తయారీలో ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని జాతులు, జాతి సమూహాలు మరియు సామాజిక స్థావరం నుంచి సేవలు మరియు సమాచారంలో ఒకదానికి ఇది మారిందిగా మనం గుర్తించాలి. మరియు ఇది అత్యంత చిన్న భిన్నమైన
మరియు క్రమక్రమంగా ధృవీకరించబడిన కార్మిక శక్తిని సృష్టించిందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. చికాగో స్కూల్ అండ్ మరియు పవర్ డైనమిక్స్ యొక్క భావన ఆ విధంగా ఉండేది. కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొత్త కార్మిక శక్తిని గుర్తించిన ధోరణులు కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. మొదటిదిగా మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రాథమిక తయారీలో తగ్గుదల, దానిల నిర్మాణములో మార్పుతో పాటు వృత్తిపరమైన మరియు సాంకేతిక ఉద్యోగాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండగా ఆపరేటివ్లచే నిర్వహించబడే ఉద్యోగాలు వేగంగా తగ్గుతూ ఉంటాయి. కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొత్త కార్మిక శక్తిని గుర్తించిన ధోరణిలో ఇది మొదటిది అనమాట. మరి ఇంకొకసారి చెప్పుకుందామా. మొదటి పాయింట్, ప్రాథమిక తయారీలో తగ్గుదల, దాని నిర్మాణంలో మార్పుతో పాటు వృత్తిపరమైన మరియు సాంకేతిక ఉద్యోగాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండగా ఆపరేటివ్లచే నిర్వహించబడే ఉద్యోగాల వేగము తగ్గాయి అనేది మొదటి పాయింట్లో చెప్పుకున్నాము. ఇక రెండవ పాయింట్లకు వెళ్ళేటప్పుడు వేతనాలు మరియు విద్య, జీతాలు మరియు ప్రయోజనాల ద్వారా అత్యధికముగా విభజించబడిన సేవా ఉద్యోగాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల, ఉన్నత నైపుణ్యాలు కలిగిన సాంకేతికత, నిర్వాహక మరియు వృత్తిపరమైన ఉద్యోగాలలో ఎగువ ముగింపు ప్రధానంగా శ్వేత జాతీయులని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి. మరియు తక్కువ నైపుణ్యం కలిగిన తక్కువ వేతన ఉద్యోగాలలో వేగవంతమైన వృద్ధి ఉన్నదనేది రెండో పాయింట్లో చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికీ ఈ అవంతక శ్రమ యొక్క ఘనీభవించిన విస్తరణ ఏ విధంగా ఉందంటే తాత్కాలిక పార్ట్ టైం వర్క్, అలానే మల్టీ టాస్కింగ్ ప్రధానంగా కోలెట్ వ్యక్తులు చేస్తూ ఉంటారు. మహిళలు మరియు వలసదారులు 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు నలుగురు కూడా ఈ యొక్క పనిని చేస్తూ ఉన్నారనేది మూడో పాయింట్లో తెలుసుకున్నాము. నాలుగో పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ స్థిరముగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అనధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రధానంగా మరియు వలస కార్మికులను నియమించింది. వారు గణనీయమైన ధనవంతుల కోసము ప్రత్యేకమైన వినియోగ వస్తువులు మరియు సేవలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఇంట్లో పిల్లలు సంరక్షణ మరియు అనుకూలించిన దుస్తులు ఈ యొక్క ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. అలానే తక్కువ ధర వస్తువులు మరియు సేవలు తక్కువ ఆదాయ కుటుంబాలు. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే లైసెన్స్ లేని కుటుంబ డే కేర్ మరియు గ్యారేజ్ ఉత్పత్తి ఫర్నిచర్గా ఈ యొక్క నాలుగో పాయింట్లో చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క ఐదో పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికీ సంభావ్య వర్కర్స్లో ఒక ముఖ్యమైన విభాగానికి ప్రధానంగా ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మరియు లాటినో యువతను అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో అతి తక్కువ పనిని కేటాయించడము అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సంక్లిష్టముగా ఇది అప్గ్రేడ్ యొక్క ఏకకాల ప్రక్రియ ఫలితముగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నా తరగతి జాతీయ మూలము మరియు లింగము ఎక్కువగా వర్గీకరించబడిన వర్క్ ఫోర్సుల్లో టౌన్ గ్రేడింగ్ మరియు కార్మికుల మినహాయించడము ద్వారా అది కొత్త ఆర్థిక సమయంలో చికాగో గ్లోబల్ సిటీ అత్యాధునిక ఉత్పాదక సేవలు మరియు విస్తారమైన ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లను అందించడానికి కార్యాలయానికి సంబంధించిన అనేక ప్రమాణాలను మనము మరియు రాజకీయ నాయకులు మరియు ఆర్థిక ప్రముఖులు గ్లోబల్ సిటీని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. డెవలప్మెంట్ పాలసీని సమర్థించడానికి కొందరు సూచించినప్పటికీ ఈ యొక్క చికాగో పాఠశాల విధానము ఇందులో భాగమైందిగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఆ తర్వాత చికాగోలో
ప్రాంతంలో విజృంభించాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. జెంట్రిఫ్లయింగ్ శ్రామిక తరగతి నివాసితులు ఖర్చుతో ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు అనమాట. ఆస్తి పన్నులు మరియు అద్దెలలోని ద్రవ్యోల్బణము వారు కుటుంబాలను పెంచుకున్న పొరుగు ప్రాంతాలను సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నారు మరియు వారికి చాలా ఖరీదైన భవిష్యత్తు గురించి కలలు కన్నారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. నిర్లక్ష్యముగా కారణముగా తక్కువ ఆదాయ పరిసరాలు శిథిలావస్థను చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో నగరము లైబ్రరీలు పాఠశాలల నుంచి పన్నులను మళ్లిస్తూ ఉంటుంది మరియు అభివృద్ధి కోసము అవస్థాపనకు ఇతర ప్రజాసేవల ఎంపిక ఉన్నత తరగతి అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నది. ఈ రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రాంతాలు తక్కువ ఆదాయము లాటినో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లను ముఖ్యంగా త్వరితగతిని జెంట్రీపై అనుకున్న అవుతున్న ప్రాంతాల నుంచి బలవంతంగా బయటికి నెట్టబడ్డాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మరియు అత్యధిక అణగారిన ఆర్థిక పరిస్థితులతో నగరము మరియు శివారు ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా వేరు చేయబడ్డాయనేది కూడా ఈ పాయింట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పాఠశాలలు మరియు సింబాలిక్ రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పాఠశాలలు మరియు సింబాలిక్ రాజకీయాల పద్ధతులు మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనము ఇవి నిర్మాణాత్మక పరిస్థితులు అయితే చికాగో ప్రభుత్వ పాఠశాల సంస్కరణలు సూచించిన జవాబుదారీ విధానాల నిర్వహణ ద్వారా స్థానిక పాఠశాలల్లో ఒక రకమైన ప్రతీకాత్మక రాజకీయాలు ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. వారు విద్యపై ప్రజల అవగాహనను రూపొందిస్తూ ఉంటారు, విద్యా వైఫల్యాలపై వివరిస్తూ ఉంటారు మరియు చట్టబద్ధమైన తరగతి గది జ్ఞానము విద్యాభ్యాసము మరియు యోగ్యమైన సామాజిక గుర్తింపుల గురించి సాధారణ అవగాహన చుట్టూ స్పృహను ఏర్పరుస్తూ ఉంటారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. కొన్ని పాఠశాలల్లో దాదాపు అన్ని విద్యార్థులు లేక వారి కుటుంబాలలో స్పానిష్ మొదటి భాష అయినప్పటికీ ద్విభాషా విద్యార్థులను ఆంగ్లంలో పరీక్షించడానికి కొంత అవసరాలను అనుకూలంగా వారి విలువలను తగ్గించబడ్డాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొత్త ద్విభాషా విద్యా ప్రమాణాలను ద్విభాషావాదము మరియు సంస్కృతికపై ఆంగ్ల భాష సముపార్జన ప్రతీకాత్మకంగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అంతేకాకుండా సిపిఎస్ విధానాలు ఉన్నత స్థాయి విధానాలు ఇవి ప్రభుత్వ విద్యా వైఫల్యానికి బాధ్యతను రాష్ట్రాల నుంచి వ్యక్తులకు బదిలీ చేస్తూ ఉంటారనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అదనంగా ఈక్విటీకి మార్గముగా ప్రాధాన్యత ప్రమాణాలు గత వివక్షలను భర్తీ చేయడానికి అదనపు వనరులను అందించడానికి బాధ్యత నుంచి వైదొలగటం ద్వారా రాష్ట్రం యొక్క ఉద్దేశపూర్వక చర్యగా మనము తెలుసుకోవాలి. పైగా అధిక స్టేట్ విధానాల మాదిరిగానే ప్రమాణాలు మరింత క్రమబద్ధీకరించబడ్డాయి. ఇది మొత్తముగా క్రమ పద్ధతిలో వారు పరిష్కరించడానికి పేర్కొన్న అసమానతను ఉత్పత్తి చేయడానికి కొనసాగుతూ ఉన్నదనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత లిట్మాన్ యొక్క విశ్లేషణ వాస్తవికతపై దృష్టి సారించిందనేది కూడా అతని యొక్క పరిశోధన పద్ధతిలో మనం ఉన్నాము. అయితే కొత్త విద్యా అవకాశాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నప్పటికీ చాలామంది ప్రాథమికంగా రంగురంగుల విద్యార్థులే ఎక్కువ ప్రాథమిక అక్షరాల చుట్టూ ఏర్పాటు చేయబడిన పాఠశాలలకు హాజరయ్యే అవకాశము ఎక్కువగా ఉన్నదనేది కూడా మనము ఈ యొక్క పద్ధతిలో లిట్మాన్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట.
తర్వాత రూపొందించినప్పటికీ అనేక రకాలుగా రూపొందించినప్పటికీ నిర్మోహమాత్మైన అసమానతల వ్యవస్థలో ఎజెండా అనేది ఆలోచన, సమానత్వ వేతన, ఉద్యోగాల భాషలో ప్రమాణాలను, పరీక్షలు లేదా జవాబుదారీతనము మరియు ఈ యొక్క న్యాయం అనేది ఎలా ఉన్నదనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత పాఠశాలలు మరియు జాతీయ గుర్తింపు, ప్రాదేశిక పంపిణీ ఎలా ఉన్నదనేది ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఈ అసమానతలు చికాగో ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొత్త కోణాలను తీసుకుంటూ ఉన్నాయి. లిప్మాన్ యొక్క కొన్ని విశ్లేషణలను ప్రస్తుత దీనిలో పేర్కొనటము నిరాధారణమైనది కాదు. పాఠశాల విద్య మరియు వృత్తిపరమైన నిర్మాణాల మధ్య సరళమైన అనురూపాన్ని పక్కన పెడితే చికాగో పబ్లిక్ స్కాన్ సంస్కరణలో విద్యాభేదము మరియు పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థలో విభజించబడిన శ్రామిక శక్తి మధ్య అద్భుతమైన సంబంధము కలిగి ఉన్నదనేది కూడా మనము ఈ యొక్క లిప్మాన్ యొక్క సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతంలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఏకకాలంలో డౌన్ గ్రేడ్ చేయబడిన మరియు ఉన్నత నైపుణ్యాలు కలిగిన కార్మికులు కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థలో వృత్తి మరియు సైనిక పాఠశాలల్లో గ్రాడ్యుయేట్లను అందుబాటులో ఉన్న అనేక ఉద్యోగాలు గతంలో యూనియన్ చేయబడిన పారిశ్రామిక ఉద్యోగాల భద్రత, ప్రయోజనాలు లేదా కొంత స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించవు అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. అదనముగా గతంలో కంటే జ్ఞానము చాలా నిర్ణయాత్మకంగా ఉన్న సమాజంలో విద్యాభేదము కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంటుందనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. భవిష్యత్తులో సురక్షితమైన భావాన్ని అందించే గౌరవప్రదమైన మంచి వేతనము మరియు స్థిరమైన ఉద్యోగంలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఉన్నత పాఠశాల డిప్లొమా సరిపోతుందని ఇకపై నిశ్చయంగా మనం చెప్పలేమన్నమాట. సమాచార ఆర్థిక వ్యవస్థలో విద్య అనేది ఒక కీలకమైన నిర్ణయాధికారం. కాకపోతే బహుశా ఒక్కటే కారకము. ఒకరు డౌన్ గ్రేడెడ్ లేబర్ సెక్టార్ను దూరంగా ఉంటారా లేదా అధిక వేతనం పొందే నాలెడ్జ్ వర్కర్ సమానముగా ముఖ్యమైన విభిన్నమైన పాఠశాలలు మరియు ప్రోగ్రాములు విద్యార్థులను వారి గుర్తింపులను రూపొందించడానికి వివిధ వనరులను మనకి అందిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. విద్యార్థులు సాపేక్షకముగా బాగా జీతము పొందే నాలెడ్జ్ లీడర్లు మరియు కార్మికులు మరియు వారికి సాధ్యమైనంత తక్కువ సేవలు అందించే వ్యక్తుల సమూహము అనే లేయర్డ్ సొసైటీలో గాఢమైన చిక్కులతో కొన్ని గుర్తింపులను, వారికి శిక్షణనిచ్చే సామాజిక అభ్యాసాలను ఏర్పరిచే నిర్దిష్ట ఉపన్యాసాలలో శిక్షణ పొందటం ద్వారా గుర్తింపులను సమీకరించుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క సామాజిక పునర్నిర్మాణము తప్పనిసరిగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండకపోవచ్చు. మరియు ఫ్రూకాల్డ్ వాదించినట్లుగా వ్యక్తులలో ఒక స్థానంలో కొనసాగాలని కోరుకునేంత ఏజెన్సీ ఉన్నదన్నమాట. అయినప్పటికీ అణచివేయబడింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ వేరు చేయబడిన అభ్యాసం యొక్క భౌతిక మరియు సైద్ధాంతిక ప్రభావము భిన్నమైన విషయాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీరి కోసము సామాజిక క్షేత్రము సాంస్కృతిక రాజకీయ ప్రదేశంలో నిర్దిష్టమైన గుర్తింపుల అవకాశాలను నిర్వీర్యం చేసే విధానముగా నిర్మించబడి ఉన్నదనేది ఈ యొక్క పద్ధతిలో మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. ఆ తర్వాత మనము లింగము మరియు వలసల యొక్క ప్రాధాన్యతని ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ లింగము మరియు వలసల ప్రాధాన్యతకు వచ్చేటప్పటికి సాంస్కృతిక రాజకీయాల యొక్క అత్యంత స్పష్టమైన భావన, పౌర సమాజ రాజకీయాలు మరియు ముఖ్యంగా
ముఖ్యముగా ఫ్రూకాల్డ్ వాదించినట్లుగా సామాజిక ఉద్యమాలు అర్థవంతమైన పరస్పరమైన చర్యలలో సామూహిక గుర్తింపు నిర్మాణము అనేది సామాజిక ఉద్యమాలకు సంబంధించిన కార్యాచరణలో ముఖ్యమైన అంశము అనే ఆలోచనతో విభిన్న సామాజిక సిద్ధాంతకర్తలు ఏకీభవించారు. ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని అనేక మంది సామాజిక సిద్ధాంతకర్తలు ఏకీభవించారన్నమాట. అందువల్ల సామాజిక ఉద్యమాలు సాంస్కృతిక రాజకీయాలలో నిమగ్నమై ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. వ్యతిరేక సామూహిక గుర్తింపులను నిర్మించటానికి సంఘటనలు, సంస్థలు మరియు ఇతరులకు సంబంధించిన వాటి స్థానాలపై ఆధిపత్యము, అవగాహనలను పోటీ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సాంస్కృతిక రాజకీయాలలో ఈ ప్రయత్నాలు రాష్ట్ర స్థాయిలో నిజమైన రాజకీయాలకు ఒక రకమైన పూర్వగామిగా పరిగణించబడము. నిజానికి పౌర సమాజము స్థాయిలో వచ్చే ప్రాథమిక అర్థము అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దీనికోసము ఆధీన గుర్తింపులకు పూర్తిగా తిరస్కరించడము మరియు జీవన విధాన పరిపక్వత మరియు సమతౌల్య సామాజిక సంబంధాలు ప్రకటించబడిన సామాజిక అవసరము. ఈ విషయంలో సాంస్కృతిక రాజకీయ ప్రాముఖ్యతను మహిళా ఉద్యమము ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది లింగము మరియు వలస యొక్క ప్రభావము ఏ విధంగా ఉంటుందనేది మనం ఈ యొక్క అంశంలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత పౌరసత్వ హక్కు మరియు సామాజిక భేదాలు అనే అంశం కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు దృష్టిని ఆకర్షించిన మరొక ప్రాంతము సాంస్కృతిక రాజకీయ చిక్కులను తీవ్రంగా పరిగణించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు దృష్టిని ఆకర్షించిన మరొక ప్రాంతము సాంస్కృతిక రాజకీయ చిక్కులను తీవ్రంగా పరిగణించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. పౌరసత్వము హక్కులు మరియు వారి పోటీ వారసత్వం యొక్క సాంస్కృతిక రాజకీయాలలో ఉద్భవించే అంశాలలో ఒకటి ఆలోచన ప్రక్రియగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తర్వాత దీని పద్ధతుల్లోకి మనం వచ్చినట్లయితే వ్యత్యాసం కూడా అనేక రకాల వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నందున దానిని స్ఫూర్తిని చాలా స్పష్టంగా గుర్తించిన సామాజిక ఉద్యమాలలో బహు సాంస్కృతిక హక్కులను ఇప్పుడు సమానత్వంలో ఒక ఆలోచన ప్రాథమికమైనదిగా గుర్తించబడింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. లింగము, కులము, తరగతి లేదా జాతి వంటి సమానత్వంలో భేదము హక్కులు న్యాయమైనవిగా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సాంస్కృతిక రాజకీయ విషయము సందర్భంలో చెప్పబడిన మొత్తము ఉద్యమాలు అనే భావనతో ప్రశ్నించబడుతూ ఉన్నది. స్త్రీలు పనిచేయని మరియు కేర్ టేకర్లు ఒకే సాంస్కృతిక పౌరసత్వం యొక్క ఆలోచనలకు సవాలు చేస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత వలసదారుల విషయానికి వస్తే కొందరిపై పోరాటము ఒకే విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. భిన్నంగా పరిగణించబడతారు లేదా బదులుగా సంస్కృతి వలసదారులు దాదాపు ఎల్లప్పుడూ ఒకే స్థాయిని కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా విస్తృతమైన అర్థమయ్యే అసమాన రంగంలో పౌర సేవకులు మరియు రాజకీయ నాయకులు విధానాలను అభివృద్ధి చేయటానికి మరియు రాష్ట్ర సంస్థల నిర్వహించడానికి జాతీయ మరియు సంస్కృతిని వ్యతిరేకంగా జాతి వ్యత్యాసాలకు సంబంధించిన ప్రసిద్ధ భావాలను ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక ప్రముఖ పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. లేదా తారుమారు చేస్తూ ఉంటారు. తత్ఫలితంగా ఈ భావనలను
బలోపేతం చేస్తూ ఉంటారు. మరియు గ్రహాంతర సంస్కృతికి వ్యతిరేకమైన జాతీయ భావనలు, అందువల్ల వలసలను చుట్టుముట్టే ఈ సమస్యలు మరియు సాంస్కృతిక రాజకీయాలను పునరుత్పత్తిని చేస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత అంతేకాకుండా వాటిని వివిధ స్థాయిలు ఉపన్యాసాలను రూపొందించే మార్గాలలో వాటిని రూపొందించడంతో పాటు ఆటో మైగ్రేషన్ చర్యలలో ప్రధానముగా ఉన్నది అక్షరాల ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్ళే భౌతిక చర్య కాదనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయము. కానీ రాజ్యము మరియు వలసలకు సంబంధించిన సాంస్కృతిక రాజకీయాల యొక్క విభిన్న డైనమిక్స్ యొక్క పరస్పర చర్యలు ఇక్కడ వివిధ రకాలుగా ఏకవచనములో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక గొడుగు, ఒక దేశము, ఒక ఊహాజనిత ప్రజలు మరియు సరిహద్దు లోపల వారి ఉద్దేశించిన సంస్కృతి. దేశ రాజ్యము అనేది ఒక దేశంతో అనుబంధించబడిన పాలనా సంస్థలు మరియు వలస అనే సరిహద్దులను కూడా వ్యక్తులు కదలికగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొకసారి చెప్పుకుందామా? ఒక గొడుగు, ఒక దేశము, ఒక ఊహాజనిత ప్రజలు మరియు సరిహద్దుల లోపల వారి ఉద్దేశించబడిన సంస్కృతి. దేశ రాజ్యము అనేది ఒక దేశములో అనుబంధించబడిన పాలనా సంస్థలు మరియు వలస అనేది సరిహద్దులు గుండా వ్యక్తుల కలయికగా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత స్థానిక, జాతీయ మరియు గ్లోబల్ స్కేల్ను మార్చటంలో నిరంతరము అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్కృతి యొక్క ఆలోచనలు, బహుళ జాతీయవాదం యొక్క ఉద్భవిస్తున్న రీతులు యొక్క సాక్షాత్కార తర్వాత స్థిర గుర్తింపులను విడదీయటం ద్వారా ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, స్థానిక, జాతీయ మరియు గ్లోబల్ స్కేల్ను మార్చడంలో నిరంతర అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్కృతి యొక్క ఆలోచనలు, బహుళ జాతీయవాదం యొక్క ఉద్భవిస్తున్న రీతులు యొక్క సాక్షాత్కార తర్వాత స్థిర గుర్తింపులను విడదీయటం ద్వారా ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటాయనేది మనము ప్రముఖముగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఈ విభిన్న మరియు అస్థిర గుర్తింపులు ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. సామాజిక సంస్థ యొక్క విభిన్న రూపాలు, మారుతున్న పెట్టుబడిదారీ విధానము, అలాగే ప్రపంచీకరణ యొక్క చీకటి కోణాలు, అనంతర దృశ్యాలను మనము పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే నిరంతరము దేశ పరిస్థితులు నిరంతరము మారుతూ ఉంటాయి. మారుతూ ఉన్నప్పుడు జాతి, లింగము, వరుసలు ఈ యొక్క పద్ధతులు కూడా మారుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఈ విషయ పరిగణలోకి మనం తీసుకున్నట్లయితే అనేక రకాలుగా ఈ భిన్న మరియు అస్థిర గుర్తింపులు మరియు ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటాయి కనుక సామాజిక సంస్థల యొక్క వివిధ రూపాలు, మారుతున్న పెట్టుబడిదారీ విధానాలు, అలాగే వలసలు, ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు నిరంతరము మారుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఈ యొక్క ప్రాపంచీకరణ అంటే గ్లోబలైజేషన్, ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ఈ తరగతి, జాతి, వర్గము, వలస విధానము, లింగ పద్ధతుల వల్ల అనేక రకాల మార్పులు, చేర్పులు అన్ని దేశాలలో మనము చూస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల ఆర్థిక స్వరూపము నిరంతరము మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆర్థిక స్వరూపాలు నిరంతరము మారటం వల్ల ఈ యొక్క దేశం యొక్క సుస్థిరత అనేది అగమ్యగోచరంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది, ఒకప్పుడు చలనరహితంగా ఉంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్థిక స్థితిల మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క జీవిత విధానము
తరగతి గమనము, లింగ గమనము, వలసల ప్రక్రియా పద్ధతులను మనం రూపొందించుకోవడానికి వీలు పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా మనము ఈ యొక్క అనంత దృశ్యము మనము పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే మారుతున్న సామాజిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితులు కేవలము రూపకర్తలే కాదు, సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక రాజకీయాలు చోదకులు కూడా. ఈ అనేక ఆందోళనలకి ఈ యొక్క మనము దృష్టి పెట్టినట్లయితే ఇతను ఇమిగ్రేషన్ యొక్క సమస్య అయితే వలసదారుల యొక్క సాంస్కృతిక వైవిధ్యం కారణంగా జాతీయ గుర్తింపులు మరియు సమగ్రతకు రాజకీయ ముప్పుగా భావించడము జరుగుతున్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే దేశ రాజ్యము ఇలా భావించబడింది. భాగస్వామ్య భావాన్ని మరియు విధేయతను సమీకరించే పరిమితమైన మరియు విభిన్నమైన సంఘాలపై స్థాపించబడుతుందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత మనము ఈ ప్రక్రియా పద్ధతులకు వచ్చినట్లయితే ఒక సాధారణ భాష సంస్కృతికి మరియు సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు మరియు నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుందనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఇమిగ్రేషన్ సమస్య గురించి ఇది మొత్తము చర్చ కాదు, మరొకమైన ప్రబలమైన అంశం ఏమిటంటే అటువంటి సాంస్కృతిక ప్రభావవంతముగా లేదని రుజువు చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. దాని ఊహల యొక్క స్థిరమైన స్వభావము కారణము మాత్రమే, కానీ అది అన్ని విలువలు, సామాజిక సంస్థలు మరియు సాంస్కృతిక అభ్యాసాల భాగాలు అని ప్రతిపాదిస్తున్న నిర్మాణాత్మకమైన కార్యాచరణ యొక్క ప్రసిద్ధి. రోజువారీ భావనలో పరిగణించబడే దానిలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. నిర్మాణాత్మక పరస్పర ఆధారపడటము ఆధారముగా సమీకృత సమ్మిళిత మొత్తము క్రియాత్మకంగా అందించబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది అందువల్ల సాంస్కృతిక ఐక్యత ఎంత ఎక్కువగా పరిగణించబడుతుందో ఒక రాజ్యాంగ భాగానికి ముప్పు వచ్చినప్పుడు ఆందోళన స్థాయిని ఎదుర్కోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మొత్తము వ్యవస్థను ముప్పు వాటిల్లినప్పుడు మొత్తము వ్యవస్థ యొక్క ప్రమాదంలో పడేసే రాజకీయాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటే వలస రాజకీయాలు అర్థం చేసుకోవటము చాలా కీలకం అన్నమాట. ఈ భాగాలు తరచూ చిహ్నాలుగా లేదా మొత్తము కోసము నిలిచే భాగాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి మరియు ఇమిగ్రేషను మరియు తద్వారా అలీవు ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి తీసుకువచ్చిన సాంస్కృతిక, జాతి, లింగము భేదాల పాత్ర గురించి చర్చలో ప్రధాన ప్రాముఖ్యతను పొందుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రాన్స్లో తలపై ఉన్న సార్క్ యొక్క అసాధారణమైన సింబాలిక్ బరువును అర్థం చేసుకోవటంలో ఇది మనకు సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అనేక నిర్దిష్ట క్షణాలలో కొన్ని భయాలు మరియు బెదిరింపుల కోసము గుడ్స్ బిల్స్ నిలబడింది. అందువల్ల ఈ దృష్టి స్పష్టమైన ప్రశ్న, ఇస్లామిక్ వాయిలి తలకండువ ధరించటము పాఠశాలలో అంగీకరించబడుతున్నదా అనువ్యక్తమైన ప్రశ్నకు దాచిపెడుతున్నది. ఉత్తర ఆఫ్రికా మూలానికి చెందిన వలసదారులు ఫ్రాన్స్లో అంగీకరించారా అనేది కూడా మనకు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మిగులుతుంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి అనుగుణముగా మరియు నిర్వహణ సంబంధించిన విధానాలు మరియు సంస్థలో సంభావిత మరియు ప్రతీకాత్మక నిర్మాణంపై స్పష్టంగా మనం చూడవచ్చు. అందువల్ల ఈ యొక్క బహుళ సాంస్కృతిక లేదా సాంస్కృతిక వైవిధ్యము సాంస్కృతిక వ్యత్యాసాల ఫలితముగా తక్కువ మరియు చారిత్రాత్మకమైన మరియు సంస్థాగత సందర్భాల్లో నిర్దిష్ట రకాల వ్యత్యాసాలను ఉత్పత్తి చేసే సాంస్కృతిక ప్రక్రియ వలన ఈ
ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క భావాలు అనేవి అనేక రకాలుగా ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వైవిధ్యము ఎప్పుడు సాధారణ తుది ఉత్పత్తి కాదు. కొన్ని భౌగోళిక ప్రదేశాలలో కలిసి జీవించే పదార్థాలు అనేవి భారతదేశం అనేక రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. భారతదేశంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలోని పరిస్థితిని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ముఖ్యంగా లింగభేదము విషయాలలో ప్రారంభ సాహిత్యములో చాలా వరకు దీనికి సంబంధించిన సమస్యలు అనేవి ఏమీ లేవన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది ప్రధానముగా పురుష ఉద్యమముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే పురుషులకు మన భారతదేశంలో అటువంటి ప్రాధాన్యత అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి కలిగిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. స్త్రీలు అవశేషాలుగా భావించబడుతూ ఉంటారు. ప్రక్రియ లేదా ఆధారిత అనుచరులుగా 2000 శతాబ్దంలో నాటికి గణాంకాలు భిన్నమైన వాస్తవికతను వర్ణిస్తూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ 3వ ప్రపంచ దేశాల నుంచి మొత్తము అంతర్జాతీయ వలసలలో 46% మహిళలు ఉన్నారు. అత్యధిక సంఖ్యలో ఆసియాలో ఇది కనుగొనబడింది అన్నమాట. ఇది ఆ తర్వాత మనము మహిళలు మరియు వలసల పాత్రలను మార్చటం ఏ విధంగా ఉన్నదో తెలుసుకుందాము. ఇంకా వలసలు మహిళలకు కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడంలో నిజమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాయనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. అది వారి జీవితాలను ఆర్థికంగా మెరుగుపరచటము లేదా అణచివేత లింగ సంబంధాలను మార్చటము జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణముగా ఒకదానితో మరొకటి రావటము కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వలస వెళ్లే మహిళకు ఇది కీలకమైన ఆదాయ వనరులు. దాని ఫలితముగా అనేక రకాల మార్పులు ఈ యొక్క మహిళల జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క వారు తద్వారా ఆత్మవిశ్వాసము మరియు దానితో పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ వలసల వల్ల ఎక్కువ స్వయం ప్రతిపత్తి పైకి సామాజిక చలనశీలతను ప్రారంభించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతము స్త్రీలు వలసలు తలపాగా కార్మిక డిమాండ్ ప్రత్యేకించి లింగముతో ముడిపడి ఉన్న విధానాల నేపథ్యంలో మహిళా కార్మికులు పెరిగిన డిమాండ్ను ఉపయోగించుకోవటానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఆసక్తికరముగా ఉన్నది. 1981 మరియు 1991 మధ్య ఒక రాజస్థాన్లోనే మహిళా రైతుల సంఖ్య 86% పెరిగిందనేది అనేక సర్వేలలో మనము తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. ఇందులో చాలా వరకు దురదృష్టశాస్తము వ్యవసాయ రంగంలో సమస్యల కారణంగా నిర్మాణ స్థలాలలో, కార్మికుల్లో మరియు మైనింగుల్లో పనిచేయటానికి న్యూయార్క్ మహిళల సమూహాలను బలవంతం చేయటం వల్ల వలసలు మహిళలపై సాధికారిత ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయనేది మనం భావించవచ్చు. శ్రామిక శక్తిలో వారి భాగస్వామ్యము కారణముగా పెరిగిన ఆర్థిక స్వాతంత్రము మరియు తత్ఫలితముగా ఆత్మగౌరవము మెరుగుపడుతుంది. అయినప్పటికీ గ్రామీణ పట్టణ వలస స్త్రీలు లింగ ఆధారిత వివక్షకు ఎక్కువగా గురవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది దురదృష్టవశాత్తు తరచూ అనధికార ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యంత మార్పు లేని మరియు తక్కువ నైపుణ్యము కలిగిన ఉద్యోగాలను ఈ యొక్క రిజర్వ్డ్ లేదా కార్మిక మార్కెట్లు వారి కోసము, అంతేకాకుండా మహిళా వలసదారులు కూడా సాధారణంగా ఈ యొక్క సుదీర్ఘమైన పని యొక్క విడదీయరాని గొలుసుల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటారు. ఆదాయాలు, ప్రమాదకరమైన పని పరిస్థితులు మరియు శారీరక మరియు లైంగిక దూకుడు మహిళలు అవశేష అనుచరులుగా వలస వెళ్ళిన లేదా ఒంటరిగా వలస వెళ్ళాలని ఎందుకుంటే వారి స్వతంత్ర పరిస్థితుల యొక్క భయంకరమైన వాస్తవికతను
మనము ఎదుర్కొనే అత్యంత దారుణమైన విధిని ఎదుర్కొంటారనేది మనకి స్పష్టంగా అనేక రకాల సంఘటనల్లో అన్ని ప్రాంతాలలో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నదనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే అత్యంత సాధారణ కారణంగా ఈ యొక్క వివాహాన్ని మనకి ప్రముఖంగా చూపించింది. తర్వాత కుటుంబ పోషణకర్త, ఉపాధి, గృహ సమస్యలు లేదా ఆరోగ్యము వంటి ఇతర కారణాలతో కలిసి వలసలను ఉద్దేశించే ఉద్దేశాలలో కేవలము 10% మాత్రమే మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉన్నాము. వలసలు స్వేచ్ఛ మరియు క్రమబద్ధీకరించబడిన ప్రక్రియ నుంచి దూరముగా ఉన్నాయని స్పష్టముగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. బదులుగా ఇవి చాలా వరకు సామాజిక నిర్మాణాల కలయికతో పాటు రాష్ట్రాల ద్వారా నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. ఇది వాటి పరిమితి శ్రేణి పన్ని ఎంపికలుగా మార్చుతూ ఉన్నది. స్త్రీలు రాష్ట్రముతో చర్చలు జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ వారు చాలా సాంప్రదాయ సామాజిక క్రమము ద్వారా ఇవ్వబడిన గుర్తింపుల యొక్క చాలా పరిమితి దృక్పథం నుంచి అలా చేస్తూ ఉంటారు. విశ్లేషణ కోసము విసిరే అన్ని సూక్ష్మ నైపుణ్యాలలో స్త్రీ వలసలను అర్థం చేసుకోవటము నిజంగా బలవంతపు అవసరం. ఇది కేవలము పేదరికాన్ని తగ్గించే ఊహ్యము మాత్రమే కాదు, తరచూ పైకి చలనశీలత మరియు ఆర్థిక వైవిధ్యతకు ఒక వాహనంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. వ్యక్తిగత ఆవిష్కరణ మరియు శ్రేయస్సుకు తప్పనిసరిగా గేట్వే అవుతుందనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మునుపెన్నడూ లేనంతగా నేడు కార్మికులు వలసలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఆజ్యం పోస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశం యొక్క స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వానికి అనేక మార్గాలలో వలస ప్రవాహాలు దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి. వలసలు కార్మికులపై నిర్మాణ పరిశ్రమ ఆధారపడటము, సేవారంగ వృత్తులలో తూర్పు సరిహద్దుల నుంచి వలస వచ్చిన వారు విదేశాలలో స్థిరపడిన ఉద్యోగులు స్వదేశానికి పంపే చెల్లింపులు మరియు అధికారిక పరిశ్రమల యొక్క పద్ధతులు అన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే క్యాజువల్ లేబర్ స్టార్ట్లో పూరించబడిన వలస కార్మికులపై ఆధారపడటము అనేది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక నగరం నుంచి మరొక నగరానికి కార్మికులు వలసల్లో కొన్నిసార్లు కనిపించే కొద్దిపాటి ఆశలు అసమతుల్య పట్టణీకరణ యొక్క వాస్తవికత ఎదుర్కొనే అంత సులభము కాదు. విపరీత పరిస్థితుల్లో పట్టణ పరిస్థితులను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క వలసల వల్ల మన ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పటికీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క జీవన విధానంలో మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. గ్లోబలైజేషన్ ప్రక్రియ, పారిశ్రామికీకరణ ప్రక్రియలను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే వలసలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, శ్రమించే తత్వము, ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరుచుకోవాలనే ఆలోచనలు అనేవి కూడా ఎక్కువ దోహదం చేస్తున్నాయి అనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు స్త్రీలు కనుక వలసలు వెళ్తే వివాహం ఒక ప్రతిఘటనగా ఏర్పడుతూ ఉన్నది. అటువంటి ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఎక్కువ పురుషులు వలసలు వెళ్ళటానికి దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కువ మంది పురుషులు ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వలస వెళ్ళాలంటే నైపుణ్యత, శ్రమపడే తత్వము, సామర్థ్యాలు ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క స్త్రీల వలసలు అనేవి అనేక రకాల సంఘటనలతో తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని పరిస్థితుల్లో, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో స్త్రీల వలసలు కూడా ఐటీ సెక్టార్, పారిశ్రామిక రంగము, గ్లోబలైజేషన్ వల్ల పెరుగుతూ ఉన్నదనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క వలసల వల్ల కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుదల, దేశానికి ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుదలకి దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా
ఈ లెసన్లో మనము ఈ యొక్క క్యాస్ట్, క్లాస్, ఎథినిసిటీ అండ్ జెండర్ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల, పట్టణీకరణ పద్ధతుల వల్ల సామాజిక పద్ధతులు ఏ విధంగా మారుతున్నాయి, ఈ యొక్క పట్టణీకరణ పద్ధతుల్లో ఈ కులము, తరగతి, జాతి మరియు లింగము ఎటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నది అనేది మనము తెలుసుకున్నాము. నమస్తే.
Good afternoon, everyone. So today we'll be discussing Unit 5, Course BSc 131, Topic Education Philosophy, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দৰ্শন। শিক্ষাৰ দৰ্শনৰ আমি যেতিয়া অৰ্থ বহলভাৱে আৰু সংকীৰ্ণভাৱে তাৰ অৰ্থ সেই দৰ্শনৰ যিমানখিনি বৈশিষ্ট্য তাৰ লগত সংজ্ঞা আৰু তাৰ লগত ডেফিনিশ্যন গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু তাৰ লগত আমি যিমানখিনি তাৰ শাখা মানে যিমানখিনি শাখা আছে ব্ৰাঞ্চ আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তো তাৰ লগত আমি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চখিনি আমি যেতিয়া আমি পঢ়োঁ মেটাফিজিক্স হওক বা যিমানখিনি আমাৰ আছে আমি যেতিয়া এই বস্তুখিনি আমি যেতিয়া অৰিজিন অফ নলেজ বা অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ যোনখিনি অৰিজিন হয় সেইখিনি আমি অবজেক্টিভিজম প্ৰেগমেটিজম এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেটিভিজমত চাম আৰু যেতিয়া আমি জ্ঞান কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিম তাৰ লগত আমি এই বস্তুখিনি আমি চাওঁ প্ৰি প্ৰচিডিউৰ নলেজত চাওঁ প্ৰচিডিউৰ নলেজত চাওঁ কনষ্ট্ৰাক্টিভ নলেজত চাওঁ এইখিনি অৰ্থাৎ আমি ভালভাৱে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱে আৰু যেতিয়া আমি এক্সিঅ'লজিৰ কথাও কওঁ আমি এইখিনি বস্তু ইয়াৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনখিনি আজি চাম আমি এডুকেশ্যন আৰু ফিলচফি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দৰ্শনৰ আমি যেতিয়া আত্মসম্বন্ধ বুলি কওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আত্মসম্বন্ধ আছে যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ দৰ্শনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰোঁ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি শিক্ষাৰ ধাৰণাটো বুজি পাওঁ। যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ আমি পাঠ্যক্ৰমৰ যিমানখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ ধাৰণা বা আমাৰ যিমানটো ধৰণতো আমাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণেও আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষা শব্দটো লেটিন শব্দ অৰ্থাৎ এডুকেৰ এইটো শ্বেয়াৰ আৰু এডুকেটামৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে আৰু এডুকেয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আমি যেতিয়া পুষ্টি কৰা বা আমি ডাঙৰ কৰা বুজাওঁ এডুচিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আমি যেতিয়া আগুৱাই যোৱা বা কাৰোবাক আমি যেতিয়া আমি আঁকিবলৈ যাওঁ আৰু সেইটো আৰু এডুকেটামৰ শব্দটোৰ পুনৰ দুটা শব্দৰ ৰচনা কৰা কৰিছে আমি সেইটো যেতিয়া ক'ব যাওঁ তেতিয়া আমি তাৰ অৰ্থত আমি কওঁ ই আৰু দ্যোগৰ বুলি কওঁ ই আৰু দ্যোগ অৰ্থাৎ ইয়াতে ই মানে আমি সদায় কৈছোঁ ভিতৰৰ পৰা আৰু বাহিৰলৈ আৰু দ্যোগলৈ আলোচনা আমি যেতিয়া চলাচলৰ অৰ্থৰ বাবে বিকাশ বা আমি প্ৰগতি সদায় বুজোঁ। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যক্তি আৰু সন্তানৰ যিমানখিনি ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে এটা সৰ্বপুষ্টি বা আমাৰ যিমানবোৰ আমি যেতিয়া অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এইটোও ক'ব পাৰি যে শিক্ষাৰ ফলত ব্যক্তিগত আমাৰ যিমানখিনি শিশুখিনি আছে আমাৰ সেইখিনি তাৰ লগত আমি অজ্ঞাতৰ পৰা জানিবলৈ আমি সদায় লৈ যাব পাৰোঁ বা ইয়াৰ কেতিয়াও আমাৰ উপৰিও আমি শিক্ষা আমাৰ কেতিয়াও শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শিশুটোৱে যেতিয়া সিহঁতক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ মানে বাহিৰৰ ফাললৈ যোৱাৰ বিকাশ আৰু প্ৰগতি জনায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যেতিয়া আমি জানো যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিছুমান আমি সামৰ্থ্য চাওঁ তেতিয়া আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ বুজাবুজিও আছে শিক্ষাই ব্যক্তিজনৰ আমি যেতিয়াই সেই আমাৰ যিমানখিনি অভ্যন্তৰ আছে সামৰ্থ্যবোৰ আছে সেইখিনিৰো আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ সামৰ্থ্যবোৰ আমি চিনাক্ত কৰাত আমাৰ সহায় কৰে আৰু তাৰ লগত সুযোগ প্ৰদানো কৰি আৰু ব্যক্তিক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ আমি ইয়াক কয় কি যে আমি কেনেকুৱাকৈ আমি পোহৰলৈ অনাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দৰ্শনৰ মাজৰ যিমানখিনি সম্পৰ্ক আছে তাত আমি এইটো শিক্ষাত আমি বুজোঁ যে পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষা আৰু চাহৰ মাজত আমাৰ যিমানখিনি সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য আমি ভিন্ন থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ দৰ্শনৰ শিক্ষাৰ মাজৰ যিমানখিনি পৰিপূৰক বা আমাৰ যোনখিনি আমি অৱশ্যে আমাৰ যিমানখিনি সম্পৰ্ক আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ বাৰে বাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে শৈক্ষিক আলোচনা বিভিন্ন দাৰ্শনিক তত্ত্ব আৰু নীতি
বিকাশিত আমি যিমানখিনি কৰে তাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইটো সঠিকভাৱে কোৱা হয় যে এই দৰ্শন হৈছে জ্ঞানৰ বিকাশৰ তাত্ত্বিক অংশ আৰু শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সেই জ্ঞান কাৰ্যকৰী কৰা ব্যৱহাৰিক আমি যিমানখিনি কাৰ্য অংশ বুলি কওঁ। দৰ্শন হৈছে মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ মাধ্যম আৰু দৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু শিক্ষাই এই লক্ষ্যবোৰ প্ৰাপ্ত কৰাত এক অৰ্থ হিচাপে ভূমিকা পালন কৰে। দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ দুয়োটা আমি যেতিয়া আমি অৱশ্যে আমি ভাবোঁ তেতিয়া আমাৰ সদায় পৰম্পৰাৰ সৈতে আমি পাৰম্পৰিকভাৱে আমি সম্পৰ্কিত হওঁ। আমি যেতিয়া J.S. ৰুছৰ মতে J.S. ৰুছত এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক বুলি ক'ব পাৰোঁ, শিক্ষাবিদো ক'ব পাৰোঁ। দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ আমি একেটা মুদ্ৰাৰ কোনো দিশৰ দৰে নহয়। মানে এটা যিকোনো আনজনে বুজাইছে আগৰটো হৈছে জীৱনৰ চিন্তাশীল দিশ আৰু আনহাতে পিছৰটো হৈছে সক্ৰিয় দিশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যিমানখিনি আমাৰ আছে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্শনে চিন্তা কৰি আহিছে জীৱনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু শিক্ষা চিন্তাৰ প্ৰতি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ বাস্তৱায়িত আমাৰ কৰাৰ বাবে কাৰ্যসূচী অংশ আছে। সেইকাৰণে শৈক্ষিক সমস্যাবোৰৰ আমাৰ অধিক আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হয় ইয়াক আমি সদায় আমি কওঁ কি যে যিকোনো সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যোৱা দৰ্শনৰ সৈতে ইয়াৰ সদায় কোনো প্ৰকাৰে সম্পৰ্ক আছে। সেয়েহে শৈক্ষিক উদ্দেশ্য প্ৰণালী সংগঠন আৰু শিক্ষণৰ যিমানবোৰ পদ্ধতি বুজি আমি পোৱাৰ আগতে আমি সদায় দৰ্শন বুজি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থান কৰা এইষাৰ কথা চাক্সেনাই তেওঁৰ কিতাপ এখনত লিখিছিলে। শিক্ষাৰ নীতি নামৰ কিতাপখনত কিছুমান আমি বিষয়বোৰ তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। যেনেকে দৰ্শনে প্ৰকৃত আমাৰ কোনো গন্তব্য স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে যাৰ প্ৰতি আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য সদায় আছে। দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে যিমানখিনি আমাৰ শিক্ষাৰ বাবে উপযুক্ত আৰু কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা আৰু আমাৰ যিমানখিনি প্ৰদান কৰে আৰু দৰ্শনে শিক্ষাৰ নীতি আৰু তত্ত্ব প্ৰদান কৰে। আনহাতে শিক্ষাই যিমানখিনি আমাৰ শিকোৱা আৰু আমাৰ শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সেই নীতি আৰু তত্ত্ববোৰ ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰকৃততে শিক্ষা কেৱল এটা প্ৰকৃত দৰ্শন বা আমি যেতিয়া আমি কওঁ মানে দৰ্শনে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ যেন শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাদানৰ নীতি, পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ভূমিকাও নিৰ্ধাৰণ কৰে। দৰ্শন আৰু শিক্ষা হৈছে এটা মুদ্ৰাৰ দুটা দিশৰ দৰে। এটা মুদ্ৰাৰ টু চাইডছ অফ দ্য চেম কইন বুলি আমি যাক কওঁ অৰ্থত মানে একেটা বস্তুৰে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী আমি যেতিয়া উপস্থাপন কৰা যায় আৰু তাৰ লগত সেইটো আমি সদায় আনটোৱে বুজায়। মহান দাৰ্শনিকসকলেও সকলো সময়ৰ মহান শিক্ষাবিদ যেনে প্লেটো, ডুৱি, ৰুছো, গান্ধী আৰু অৰবিন্দৰ তেওঁৰ মতে শিক্ষা হৈছে দৰ্শনৰ মানে গতিশীল দিশ কিয়নো শিক্ষায়ে দৰ্শনৰ ধাৰণাটো কাৰ্য আৰু আমাৰ যিমানখিনি অনুসন্ধানত সদায় ৰূপান্তৰ কৰাত সহায় কৰে। আৰু এইষাৰ কথা জন এডামছে কৈছিলে দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আনহাতে শিক্ষা হৈছে লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ এক উপায়। তো এইখিনি কথা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি ভাৰত আৰু শিক্ষা আছে এই গোটেইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনি তথ্য আমি এই কিতাপখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি যদি ফিলচফি এইমছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য দৰ্শনে শিক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে এইষাৰ কথা চিৰসত্য। আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষা হৈছে এক
উদ্দেশ্যপূৰ্ণ আৰু উদ্দেশ্যপূৰ্ণ আমি যেতিয়া কাৰ্যালয় বুলি ক'ব পাৰোঁ উদ্দেশ্যপূৰ্ণ কাৰ্যালয় it has always some motive some aim regarding education শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ জীৱনৰ লক্ষ্যৰ সৈতে আমাৰ সদায় সম্পৰ্কিত হৈ থাকে aims of education যোনখিনি আছে আমি যেনেকৈ individual income social income moral value moral income spiritual income vocational income এইখিনি আমাৰ সদায় জীৱনৰ লক্ষ্যৰ লগত সদায় সম্পৰ্কিত হৈ আহি আছে আকৌ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে হয় আৰু এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিৰ কাৰণে আমি যেতিয়া সৃষ্টি কৰা এইষাৰ কথা সাক্সেনা তেখেতে কৈছিলে আৰু যিমানখিনি সেই শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি লক্ষ্য প্ৰস্তুত কৰাত আৰু জীৱনৰ লক্ষ্য আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনিও আমি লগতে আমাৰ কেতিয়াও আমি জীৱনৰ দৰ্শন দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেয়েহে যেতিয়া আমি জীৱন পৰিৱৰ্তনত লক্ষ্য হয় শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈ অনুসৰি সলনি হৈ যায় উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা আৰু সমাজত থকা সেয়েহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ পূৰ্ণ কৰা আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে সেই অনুসৰি শিক্ষাই আমাৰ সদায় দক্ষ ব্যক্তিসকলৰ কামৰ পৃথিৱীত নিজকে সদায় জড়িত কৰিবলৈ আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাবে আমাৰ সদায় উপাৰ্জন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰে সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত দাৰ্শনিক আৰু শিক্ষাবিদসকলেও জীৱনৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে চিন্তিত আৰু সেই অনুসৰি শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এতিয়া আমি হয়তো ইয়াক জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু তাৰ লগতে আমি যেতিয়া কওঁ কি যে জীৱনৰ লক্ষ্যৰ লগতে আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশখিনি আমাৰ সদায় হোৱা নাই বৰঞ্চ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ব্যক্তিজনৰ জীৱন আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰো প্ৰতিফলন হৈ থাকে আমি যদি ইয়াৰ উপৰিও আমি যেতিয়া কওঁ দৰ্শনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য যেনেকৈ আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদ বা ব্যৱহাৰবাদ বা বাস্তৱবাদ আমি যেতিয়া আইডিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম দেন আমি ৰিয়েলিজম এই বস্তুত আমি যদি এই বিষয়সমূহ ডিছকাছ কৰোঁ কি পৃথক কিয়নো চিন্তাধাৰাৰ দাৰ্শনিক নীতিবোৰ পৃথক হৈ যায় আমি যেতিয়া খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী আমি একত্ৰিত কৰি বা দৰ্শনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়েও আমি সদায় বিৱৰণ অধ্যয়ন কৰিব আমি যেতিয়া স্কুলছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য বেলেগ আছিলে কিয়নো এই সময়ছোৱাত সমাজৰ জীৱনৰ দৰ্শনেও বেলেগ আছিলে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰাচীনকালে আমাৰ মধ্যযুগত আমাৰ এনচিয়েণ্ট টাইম বা আমাৰ মেডিভেল টাইমতে হওক বা আধুনিক যুগতে হওক মডাৰ্ণ টাইমছতে নহওক কিয় শিক্ষাৰ লক্ষ্য পৃথক কিয়নো লক্ষ্যবোৰ এটা সময়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে কৰা যায় আমি যেতিয়া উপৰোক্তকে আলোচনা কৰিয়ে শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি দৰ্শন আৰু লক্ষ্যসমূহ আমি ইজনে সিজনৰ লগত আমি সৈতে সদায় আমি ওতপ্ৰোতভাৱে আমি সম্পৰ্কিত হওঁ আমি যেতিয়া ফিলচফি এণ্ড কাৰিকুলামৰ কথা কওঁ অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰম আৰু দৰ্শন তেতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিকাশ কৰাটো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বুলি ভাবা যায় বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনক যিমানখিনি পাঠ্যক্ৰমত আমি লেনদেন কৰা তাৰ লগত সমল কৰা ভাবা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতেও আমাৰ সম্পৰ্কিত কৰে যে আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যাশা আৰু তাৰ লগত আমাৰ সমাজত চলি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুশীলনতা সৈতে আমি সদায় পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হৈ আহিছে এনেদৰে আমি সদায় ক'ব পাৰোঁ যে দৰ্শনে সদায় শিক্ষাৰ দৰ্শন লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে সেয়েহে ই সদায় পাঠ্যক্ৰমৰ আৰু বিষয় বা পাঠ্যক্ৰম বিষয়ে আমাৰ যিমানখিনি আছে দাৰ্শনিক আমাৰ যিমানখিনি দৃষ্টিভংগী আছে এখন দেশ সমাজৰ দৰ্শন পাঠ্যক্ৰমত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সেই অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপ বা অভিজ্ঞতাবোৰো ৰচনা কৰা যায় আমি এইটো কথা ক'বই লাগিব আমি যদি কওঁ আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ যদি এখন দেশৰ দৰ্শন জনসাধাৰণ
শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত আমি যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক মনোভাৱ আমি যেতিয়া বিয়পাব বিচাৰো তেতিয়া তেন্তে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত সদায় গণতান্ত্ৰিক নীতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেইটো কৰিব পাৰি তদুপৰিও যদি এখন দেশৰ দৰ্শনে তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি কৰ্ম জগতত জড়িত হৈ থাকি বা ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যিমানখিনি স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বিচাৰে তেন্তে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেশ আৰু সমাজত আমাৰ যিমানখিনি শিল্প আৰু দক্ষতা আমাৰ আধাৰিত শিক্ষা ব্যৱহাৰ বিকাশৰ ওপৰতো ৰূপায়ণ কৰা হ'ব পাৰে আমি আৰু ইয়াতো বহুতো উদাহৰণ দি ক'ব পাৰো যে দৰ্শনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত যিমানখিনি আমাৰ সংযোগৰ ধাৰণাটো বৰ্ণনা কৰিব পাৰো আমি যে উদাহৰণৰ লওঁ যদি দেশৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা প্ৰেৰণ কৰা বা সংৰক্ষণ কৰা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সমিশ্যন অফ কালচাৰ বুলি কওঁ তেনেহ'লে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব লাগে য'ত দেশৰ সংস্কৃতি আদিৰ মাজতে সংস্কৃতিক আমাৰ যিমানখিনি সজাগতাৰ অনুভূতি যাতে বিকাশ হয় আমি যেতিয়া দেশৰ দৰ্শন আমি যেতিয়া বিজ্ঞান আৰু যেতিয়া আমি প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে হয় তেতিয়াহে শিক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ অনুসন্ধানৰ লগতে তাৰ লগত প্ৰকল্প কৰিও আধাৰিত জ্ঞান আমি সদায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আমি সদায় আমি কি কৰিব পাৰো এটা বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰো মানে চাইন্টিফিক নলেজ বুলি যাক কয় ওপৰতো আধাৰিত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দক্ষতা আহৰণ কৰাৰ লগে লগে অধিক আমি সদায় কি কৰোঁ সুযোগ দিয়া হ'ব পৰা যায় পাঠ্যক্ৰম নিৰ্মাণত দৰ্শনৰ গুৰুত্ব বিষয়ে আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপে বহুত কথা ল'ব পাৰোঁ পৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি দৰ্শনৰ ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয় বা আমি অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানৰ মূল্য আমাৰ পদ্ধতিবোৰ আলোচনা কৰে সেয়েহে সেইবোৰ সেই শিক্ষণ পদ্ধতিবোৰক গুৰুত্ব দিয়ে আৰু য'ত সহজতে আমি ধাৰণাবোৰক গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি হয় আৰু সেয়েহে সংবেদন আমি যিমানখিনি কৰোঁ যে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ থাকে আমি আনহাতে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ কি যে মুক্তিবাদী বা চিন্তাবিদসকলৰ জ্ঞান সমাজত বুলি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ই কেৱল কেতিয়াও মুক্তিবাদী বা চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে খালি বিকশিত নহয় তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে কি যে আমি যেতিয়া ডেভিড যেতিয়া সঠিকভাৱে আঙুলিয়াই দিছিলে যে নিশ্চিত কেৱল গণিততহে সম্ভৱ হ'ব পাৰে নিশ্চিততা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আনহাতে আমি যেতিয়া সেইখিনি সমালোচনামূলক দাৰ্শনিকসকলে যেতিয়া আমাৰ ওকালতি কৰে যে জ্ঞানেই আমাৰ সদায় আমাৰ মানে আমি কি বুলি কওঁ আৰু মানে পশ্চাদভাগ নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ সকলো পৰীক্ষামূলক আৰু বৈজ্ঞানিক যিমানখিনি জ্ঞানত বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিমানখিনি বিশ্বাস আছে এই জ্ঞানৰো আমি সদায় অনুসৰি পাঠ্যক্ৰমত নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমি ফিলচফি এণ্ড মেথডছ অফ টিচিং কওঁ অৰ্থাৎ দৰ্শন আৰু শিক্ষণৰ পদ্ধতি দৰ্শন শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ সৈতে আমি যেতিয়া আমি কওঁ কি যে তেওঁ পদভাৱে সম্পৰ্কিত হৈ আছে এই খণ্ডৰ আমাৰ যিমানখিনি পৰৱৰ্তী এককত আমি আগতেও পঢ়িছিলোঁ যে বিভিন্ন চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নিৰ্দিষ্ট প্ৰকৃতিবোৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু বা আমি যেতিয়া কওঁ আইডিয়েলি স্কুল বা আমাৰ আদৰ্শবাদ যোনখন স্কুল আমাৰ যিমানখিনি পৰম্পৰাগত পদ্ধতি যেনে লেকচাৰ মেথডক আমি অধ্যয়ন কৰে আৰু আমাৰ যিমানখিনি আদৰ্শ পদ্ধতি হিচাপে পৰামৰ্শ আমাৰ প্ৰদানো কৰে প্ৰকৃতিবাদ চিন্তাধাৰাই আমাৰ অধ্যয়নৰ সদায় পদ্ধতি আৰু এজন শিক্ষকৰ সহায়ক আৰু নিৰ্দেশক হিচাপেও আমি সদায় ভূমিকাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে
ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয় শিক্ষাদানৰ বাবে কাৰ্যকলাপ আমাৰ যিমানখিনি সমস্যা সমাধান আমাৰ যিমানখিনি প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ ওপৰতো সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আদৰ্শবাদী বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক বা পদ্ধতিবোৰকো গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰকৃতিবাদী চিন্তাধাৰা বা তাৰ লগত যিমানখিনি আমাৰ আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও স্বাধীনতাৰ ধাৰণত ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয় আমাৰ বা বিশ্বাস আৰু এনেদৰে আমি সদায় আত্ম অধ্যয়ন পদ্ধতিবোৰ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু দৰ্শনে ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয়ৰ পৰাও শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন বাবে বা গণতান্ত্ৰিক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে শিশুকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি যোনখিনি আছে যাক আমি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড বুলি কওঁ যেনে কাৰ্যকলাপ আৰু প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ ওপৰতো ৰূপায়ণ কৰে আমি যে ক'ব পাৰোঁ যে ওপৰত আমাৰ যিমানখিনি আলোচনা আমাৰ আছে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি এই দৰ্শনৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আমি সদায় হয়তো গভীৰ আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আমি যেতিয়া কওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য লাৰ্নাৰ্ছ বুলি ক'লে আমি শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ্থী আমি এজন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী বুলি কওঁ আৰু এজন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সদায় সম্পৰ্ক জনাটো প্ৰয়োজন হয় আমি যেতিয়া অৱগত হ'ব পাৰোঁ এজন শিক্ষক কেৱল বিষয়বস্তু বা আমি যেতিয়া কওঁ কি যে বিশেষজ্ঞ হিচাপে নহয় কিন্তু প্ৰকৃততে অৰ্থত এজন দাৰ্শনিক হয় এজন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ লগত এইটোও একেবাৰে স্বাভাৱিক যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিত্ব শিক্ষকসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰাই প্ৰভাৱিত হয় এজন ষ্টুডেণ্টে সদায় টিচাৰে কেনেকৈ কথা কয় টিচাৰে কি পঢ়ায় সদায় সেই পাৰ্চনেলিটিটো এফেক্ট কৰে যেতিয়া আমি আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদ বা ব্যৱহাৰিকবাদ আমি যেতিয়া দৰ্শনৰ বিদ্যালয় অনুসৰি আমি শিক্ষক ছাত্ৰৰ সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া কথা কওঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আদৰ্শবাদী শিক্ষকসকলৰ বা তেওঁলোকক শিক্ষাদানৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰো আচৰণসমূহ সদায় গঠনত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ইয়াৰ বিপৰীতেও আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষকসকলেও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে বা তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও গাইড আৰু সহায়ক হিচাপে কাম কৰে যাক আমি ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ গাইড বুলি কওঁ তেওঁলোকেও বিবেচনা কৰে যে এয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থী যাৰ নিজৰ জ্ঞান গঠনৰ কৰাত পৰ্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে আকৌ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰিক শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কিবা আমি সৃষ্টিশীল আমি যিমান অভিনৱ কৰি মানে যিমানখিনি সৃষ্টি কৰা নতুন অভিনৱ থাকে আমাৰ ব্যৱহাৰিকবাদী শিক্ষকসকলে বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ যিমানখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে চূড়ান্ত বাস্তৱ আৰু আমাৰ তাৰ লগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰাপ্ত হৈছে কৰাৰ দিশত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কাৰ্য আৰু অনুসৰি তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণ গঠন কৰাত সদায় সহায় কৰে উপৰোক্ত আমি এইখিনিও ক'ব পাৰোঁ যে আলোচনা যেতিয়া কওঁ আমি কৰা হয় যে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ আমি সদায় অনুসৰণ কৰা দৰ্শনিক নীতিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে সেয়েহে এইটো সঠিকভাৱে ক'ব পাৰি যে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক আমাৰ সুসংগত সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ দৰ্শনৰ এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে শিক্ষকসকলৰ যিমানখিনি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু আমাৰ নিৰপেক্ষ আচৰণ আৰ্হিত আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমাৰ বৰঞ্চ শিক্ষাদানত সেই নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক দৰ্শনৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুশীলনতা প্ৰতিফলন হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ আচৰণতো সদায় গঢ় দিয়াত সহায় কৰে চমুকৈ এইটোৱেই সিদ্ধান্ত আমি সদায় উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে দৰ্শনৰ আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ প্ৰকৃতি আৰু ৰূপ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সদায় সহায় কৰে শিক্ষা বিজ্ঞান বা অধিবিজ্ঞান আৰু নৈতিক বিদ্যা আদি এই সকলোৱে যি শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাত আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য অনুসৰি তেওঁলোকৰ সদায় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া যদি আমি চাওঁ
এই গোটেইখিনি বস্তু আমি যেতিয়া পঢ়িম আমি এবাৰ ফিলচফি এণ্ড কাৰিকুলামটো আমি তাৰ আগলৈকে চাম ব্ৰাঞ্চেছখিনি চাম এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনখিনি চাম এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি যেতিয়া আমি ব্ৰাঞ্চেছখিনি পঢ়োঁ তেতিয়া আমি ব্ৰাঞ্চেছখিনিতে আমি গম পাওঁ যে এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি হাউ ইট ইজ ৰিলেটেড আমি ফাৰ্ষ্টত এই এপিষ্টমলজি পঢ়িম আমি যেতিয়া এপিষ্টমলজি শব্দটোৰ বৰ্ণনা সকলো ভাষাতে আমি পাওঁ আমি প্ৰায় কওঁ যে অনুশাসনমূলক জ্ঞান আছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰতিটো শাখাত কিছুমান নীতি আৰু জ্ঞানৰ আমাৰ যোনখিনি তত্ত্ব আছে এই জ্ঞানৰ আমাৰ সদায় আধাৰ হিচাপে থাকে আৰু তাৰ লগতে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ মনোবিজ্ঞানত আমাৰ কিছুমান নীতি আৰু তত্ত্ব আছে একেদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুতো শিক্ষামূলক নীতি আছে যি আমাক ধাৰণাটো বুজাব বা আমাৰ উপযুক্ত শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি আছে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি সেই ধাৰণাটো সদায় শিকোৱাত আমাক সহায় কৰি আহিছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আমি তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আধাৰিত কৰি ৰাখিব পাৰি যিবোৰ মনত থাকে কিন্তু ব্যক্তিজনে নাজানে আদৰ্শবাদী এনে এজনৰ বাবে উপযুক্ত শৈক্ষিক পদ্ধতি হ'ব আমাৰ যিমানখিনি সক্ৰেটিছৰ আমাৰ সংলাপ আছে য'ত আমি শিক্ষকে আমাৰ আগশাৰীৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধি আমাৰ ছাত্ৰজনৰ আমাৰ যিমানখিনি চেতনা লৈ আছে সেইখিনিও শব্দ ধাৰণা আনিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও আমাৰ এইখিনি অস্তিত্ববাদী বা আমি যাক এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম বুলি কওঁ অস্তিত্ববাদী দায়ী কৰে যে আমি বিশ্বাস কৰিব বিচাৰোঁ যে তাক বাছনি কৰি আমি আমাৰ নিজৰ জ্ঞানত সৃষ্টি কৰা সেয়েহে জ্ঞানৰ আধাৰ বুলি আমি সদায় অবিহনে এটা অনুসৰণৰ আমি তাক কওঁ অস্তিত্ববাদী সেই শাখাত নতুন জ্ঞান আৰু আহৰণ কৰাত সৃষ্টি কৰাটো পদ্ধতি আৰু অনুসন্ধান কৰা কঠিন হৈ যায় এপিষ্টমলজিক আমি যেতিয়া কওঁ দৰ্শনে কেইবাটাও গুৰুত্ব দিয়ে যে সেইখিনি নেক্সট আমি যেতিয়া কওঁ এক্সিঅলজি হৈছে দৰ্শনৰ অন্যতম শাখা যিয়ে নীতি বা মূল্যবোধৰ তত্ত্ব হিচাপে আমাক গোটেইখিনি আমাক মানে এৱেৰ কৰে চ' যেতিয়া আমি এক্সিঅলজিৰ কথা কওঁ এক্সিঅলজিৰ কথা ক'লে আমি এইটোৱে বুজিব পাৰোঁ যে আমি উপবিভাজন হৈছে নৈতিকতাৰ আৰু নান্দনিকতা নৈতিকতা হৈছে আমি যেতিয়া নৈতিক মূল্যবোধ আৰু আচৰণ দাৰ্শনিক অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু সৌন্দৰ্যৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধৰ আমি যেতিয়া অধ্যয়নৰ সৈতে আমাৰ নান্দনিকতা আমাৰ সম্পৰ্কীয় হয় কিছুমান বিদ্যালয়ৰ বিষয় যেনে কলা নাটক সংগীত নৃত্য আদিয়ে নান্দনিক সদায় বোধ যিমান আছে পূৰণ কৰে আৰু মানৱ জীৱনৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সুসংগত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ তাৰ লগত সুন্দৰ কৰি সদায় মিলাপ্ৰীতি কৰাত সদায় সহায় কৰি আহিছে গতিকে এফালে য'ত অধিবিদ্যাই বাস্তৱতাৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰকৃতি বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেইখিনিতে আমাৰ যিমানখিনি নৈতিক আচৰণ আছে বা সৌন্দৰ্যৰ আমাৰ সদায় প্ৰেছক্ৰিপশ্যনক আমাক বুজাই দিব চেষ্টা কৰে এই আলোচনাবোৰে শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী যেনে অনুশাসন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্ক আদি আমাৰ যিমানখিনি আদিকো প্ৰভাৱিত কৰে আৰু এই এক্সিঅলজিয়ে সদায় মুখ্যতঃ কয় যে আমি জ্ঞানৰ সদায় আমি জ্ঞানক আমি সদায় আমি প্ৰভাত্মক ক্ষেত্ৰত সৈতে আমি সদায় সম্পৰ্কিত কৰিব লাগে বুলি কয় যেতিয়া আমি সাধাৰণভাৱে প্ৰণালী আৰু পাঠ্যক্ৰম ৰচনা বিকাশ আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি যেতিয়া লেনদেনত আমি যেতিয়া এক্সিঅলজি আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমি যেতিয়া কওঁ কি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম আমাৰ যিখন ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 সেই শিক্ষাৰ এক পৃথক আমাৰ যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি হৈছে এই আমাৰ
হিচাপে আমি সদায় মূল্য আধাৰিত কৰা নৈতিকতাৰ যিমানখিনি আমাৰ জ্ঞান আছে আৰু মূল্য শিক্ষা আছে, কলা শিক্ষা আৰু শিল্প যিমানখিনি আছে, খাদ্য শিক্ষা আছে, পাঠ্যক্ৰমত এবাৰ একত্ৰিত কৰাটো পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ সমিতিৰ সন্মুখত এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আহিব পাৰে। আমি হয়তো পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ যিমানখিনি জৰিয়তে আমি শৈক্ষিক মূল্যবোধৰ আমি ৰূপায়ণৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদনৰ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তাৰ লগতে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে নথিভুক্ত কৰা যায়। সেয়েহে প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱহাৰ কৰি আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি যে সেয়েহে শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰত্যেক প্ৰভাৱ পেলোৱা আমি দেখা পাই আহিছোঁ। আৰু তাৰ লগত আন এটা শব্দত যে এইটো এটা শিক্ষা ব্যৱহাৰ সদায় ব্যৱহাৰতে হয় আৰু জীৱনৰ দক্ষতাৰ ধাৰণা যেনে আত্মসজাগতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আত্মসজাগতা তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আছে মহানুভূতি, সৃজনশীল চিন্তা অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং বুলি যাক কওঁ, আমি কওঁ সমস্যা সমাধান কৰা, প্ৰব্লেম চলভিং এটিটিউড, আন্তঃব্যক্তিগত সম্পৰ্ক, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু তাৰ লগতে আমি আৱেগৰ সৈতে কেনেকৈ আমি সদায় ফেচ কৰিম আৰু তাৰ লগতে আমি ইম'শ্যনছ কণ্ট্ৰল কৰিম আৰু তাৰ লগতে আমি স্কুলীয়া শিক্ষা যিমানখিনি আছে, স্কুল এডুকেশ্যন আছে আৰু শিক্ষাত তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ কৰণৰ দৰেই আমি ধাৰণাটো আমি সদায় সিদ্ধান্ত আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আমি ওপৰতো সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছোঁ। আমি যেতিয়া সংজ্ঞা অনুসাৰিণী যুক্তি হৈছে আমি যুক্তিৰ এক পদ্ধতি য'ত আমি সদায় বিবৃতিৰ আমি সংখ্যালৈ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু যিবোৰ প্ৰতিটো সঁচা হ'বলগীয়া ইয়াৰ আগৰ আমাৰ যিমানখিনি বিবৃতখিনি সঁচা হৈছে। যুক্তি হৈছে দৰ্শনৰ আমি যেতিয়া কওঁ দৰ্শনৰ শাখা যি শুদ্ধ আৰু আমাৰ যিমানখিনি ভুলৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে সদায় সম্পৰ্কিত হয়। এজনে কেনেদৰে এক সুসংগত আৰ্হি অনুসৰি এজন ব্যক্তিয়ে চিন্তাধাৰা কৰে আৰু তেওঁৰ তৰ্ক গঠন যিখিনি থাকে তাৰ লগত কৰে আৰু কেনেকৈ আমি এটাৰ বাবে বা আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কেনেদৰে তেওঁ সমৰ্থনকাৰী আমি প্ৰমাণবোৰ আমি সংগঠিত কৰে তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হয়। আৰু তাৰ লগতে যুক্তিৰ দুটা মুখা আৰ্হি হ'ল আমাৰ কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তি। আমাৰ কৰ্তনত এজনে সাধাৰণভাৱে আমাৰ বিবৃতি বা নীতিৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট কেছ বা উদাহৰণ লৈ যায়। আনহাতে আমি যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্তিৰ আমি সময়টো কওঁ এজনে নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণৰ পৰা আমি সদায় সাধাৰণৰ হিচাপে আমি সদায় আগবাঢ়ে আমাৰ তত্ত্ব বা নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ সহায় হয়। সকলো পুৰুষ নশ্বৰ আমি কওঁ এইষাৰ কথা, ৰোহিত এজন মানুহ সেয়েহে আমাৰ ৰোহিত নশ্বৰ। বৰ্তমানমূলক নীতিত আমি সাধাৰণভাৱে আমি বিবৃতৰ পৰা সকলো পুৰুষ নশ্বৰ নিৰ্দিষ্ট ঘটনালৈ যাওঁ। যেনেকৈ আমি স্পেচিফিক টু জেনেৰেল টু স্পেচিফিক। ৰোহিত এজন পুৰুষ সেয়েহে ৰোহিত নশ্বৰ এইটো। আৰু যেতিয়া আমি আবেদনমূলক নীতিৰ উদাহৰণ লওঁ তেতিয়া আমি কওঁ কি যে আমি ৰিজনিং, ইণ্ডাক্টিভ ৰিজনিং অৰ্থাৎ ডিডাক্টিভ ৰিজনিং আমি যেতিয়া কওঁ ৰোহিত নশ্বৰ, অংকিত নশ্বৰ, লোক নশ্বৰ ইত্যাদি আমি একেলগে কওঁ এলেক্স নশ্বৰ, অৰিজিত নশ্বৰ আৰু উপৰোক্ত আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি আমি উপৰোক্ত নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণভাৱে আমি সদায় বুজাই কওঁ যে তেওঁলোকৰ মানুহ বা সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো মানুহ নশ্বৰ। আৱেগিক নীতিত ব্যক্তিজনক নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণসমূহ আমি ঘটনা বা পৰিস্থিতিৰ পৰা সদায় বৃহত্তৰ
সাধাৰণভাৱে আমি যিমানখিনি সাধাৰণকৰণলৈকে আমি সদায় যাব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি সম্পৰ্ক কওঁ শিক্ষা আৰু সম্পৰ্কৰ মাজত থকা, তেতিয়া আমি কওঁ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো বুজি পাওঁ, লগতে ইয়াৰ আমি এডুকেশ্যনৰ এই গোটেইখিনি আমি মিনিং আমি চাওঁ। আমি যেতিয়া এক্স'লজি মেটাফিজিক্স আমি এটা বস্তু পঢ়িম, এই ব্ৰাঞ্চেছখিনি যোনখিনি আছে ইন ৰিলেশ্যন উইথ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি সদায় যেতিয়া অধিবিদ্যা পঢ়োঁ, কেনেদৰে শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু অনুশীলনৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে আমি সম্পৰ্কিত হওঁ। পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰ বা অভিজ্ঞতা আৰু দক্ষতাৰ বিষয়সমূহ আমি সদায় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি সমৰ্থন কৰাত সদায় সমাজৰ দ্বাৰা আমি ধাৰণা কৰাটো আমি ব্যৱস্থাটোৰ ধাৰণা আমি প্ৰতিফলন কৰিব পৰা যায়। বহুতো বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশেষ যেনে ইতিহাস আমি হয়, তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি ভূগোলৰ ৰসায়ন হয়, বিজ্ঞান হয় ইত্যাদি হয়, সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলে আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থাপত্ৰ বা কিছুমান মাত্ৰা আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। উচ্চ বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানৰ যদি আমি এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে সদায় আমি বিবৰ্তনৰ ওপৰতে আমি সদায় আলোচনা সমাপ্ত কৰে, যে সামগ্ৰিকভাৱে আমি যেতিয়া বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰে কোনো উদ্দেশ্য নাই, ই অনুসৰণৰ সদায় কৰে যে তেওঁৰ জীৱনৰ অৰ্থ কেৱল তাই ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাপ্ত কৰাৰ কোনো দৰহে বুজাব লাগিব। আকৌ যেতিয়া আমি ভূগোলত বিভিন্ন অঞ্চলত আমি পৃথিৱী, উচ্চতা, বতৰ, পৰিৱেশ, জোখ, বিভিন্ন ভূমিৰূপ আৰু সেই ভূমিৰ ৰূপত আমাৰ যিমানখিনি শস্য উপযুক্ততা আদি ধাৰণাটো হৈছে অনুশাসনৰ জ্ঞানৰ আমাৰ সদায় আধাৰ। কিন্তু আমি যেতিয়া এইটো কওঁ যে এই ভৌগোলিক যিমানখিনি আমাৰ পদাৰ্থৰ আমাৰ যিমানখিনি অস্তিত্ব আছে বা বাস্তৱতা বা মানৱ সমাজৰ বাবে ইয়াৰ সদায় উপযুক্ততাবাদী হয়। আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়া গুণাগুণবোৰ এই বিষয় সমাজত বা এই অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় অধিবিদ্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হ'ব পাৰোঁ। সেই অনুসৰিয়ে বিভিন্ন শাখাৰ জ্ঞানৰ অৰ্থাৎ আধাৰ আছে, আৰু লগতে এই জ্ঞানৰে সদায় বাস্তৱক আমি সদায় সম্বোধন কৰা যায়, আৰু যাৰ অৰ্থই হৈছে অধিবিদ্যা। জ্ঞানৰ দিশবোৰ সমাধানৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি সম্বোধন কৰা হৈছে, কৰাৰ সৈতে আমাৰ যিমানখিনি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমানখিনি বিষয়বস্তুৰ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী আছে, তাৰ সঠিকভাৱে আমি যত্ন লোৱা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যকিতাপ, পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি, তাৰ লগতে আমাৰ ৰচনাও কৰাও হয়, আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি ব্ৰাঞ্চেছকেইটা পঢ়োঁ, আমি সদায় এইখিনি পঢ়িব আমাৰ দৰকাৰ যে এপিষ্টমলজি সদায় জ্ঞানৰ তত্ত্ব, বুজিছানে? এই দৰ্শনৰ এটা শাখাই হৈছে যি জ্ঞানৰ আমি আহৰণৰ আমি সদায় উৎপত্তি, প্ৰকৃতি আৰু পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰো আমাৰ অনুসন্ধান কৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানখিনি জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আছে আৰু তেওঁৰ আমাৰ যোগ্যতা আছে, জ্ঞানৰ আহৰণৰ পদ্ধতি ইত্যাদি, এই গোটেইখিনি আমাৰ এপিষ্টমলজিৰ অধীনত পৰে। গতিকে দৰ্শনে এই শাখাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়াৰ প্ৰশ্নসমূহৰ কিছুমান বিবেচনা কৰে, যেনে আমি কেনেকৈ জানিম, আমি কি জানো, মানে আমি যেতিয়া কওঁ আমি কেনেকৈ জানিম, হাউ উইল আই ন', বা আমি কি জানিম, আমি কেনেকৈ জানিম, আমি বিশ্বৰ সমাজৰ যিমানখিনি বিষয়ে আমাৰ জ্ঞানক জানিবলৈ কেনেকৈ আমাক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ আধাৰিত কৰে এইখিনি বস্তু, আমি আমাৰ যিমানখিনি দাবীবোৰ আছে সত্যৰ, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ আধাৰিত কৰে, আমাৰ কৃতিত্ব কি, আমাৰ জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ দাবী আছে,
সেই দাবীসমূহৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশ আছে সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশত আমি অভিজ্ঞতামূলকভাৱে প্ৰমাণ বা ব্যক্তিগত আৰু আমাৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতাৰ পৰাই আমি সদায় আহৰণ কৰা হৈছে নেকি এই গোটেই কনচেপ্টখিনি আমি সদায় ক'ব পাৰোঁ যে আমি যিসকলে প্ৰশ্ন জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি পূৰণক সম্বোধন কৰে তথ্যবোৰ আমাৰ অন্বেষণ পৰীক্ষা আমি অনুসন্ধান আৰু পৰীক্ষা কৰা যাক আমি অনুসন্ধান যাক আমি কওঁ কি যে ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড আমি পৰীক্ষা দিয়া কৰা হৈছে যে জ্ঞানৰ আহৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া যিবোৰ বিশেষ বিজ্ঞানৰ অধীনত আহে বিশেষ বিজ্ঞান আৰু স্পেচিয়েল সেয়েহে এপিষ্টমলজিয়ে সদায় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ জ্ঞান দিশটো সদায় সম্বোধন কৰে চিত্ৰ মোৰ মুখ্য বিশ্লেষণৰ শব্দটো এইখিনি দেখুৱাইছে মোৰ এইখিনি হৈছে আমাৰ জ্ঞান নলেজ আমি এই চাৰ্টখন যেতিয়া বুজি পাম প্ৰেগমেটিজম অবজেক্টিভ ইম্পেৰিটিজম আৰু এই ইম্পেৰিটিভিজমৰ আমাৰ আল্টিমেটলি চাওক জ্ঞান পায় যেতিয়া জ্ঞান পায় তেতিয়া আমি এম্পেৰিচিজমৰ ওপৰত পঢ়িব পাৰি প্ৰেক্টিজম আৰু কনষ্ট্ৰাকটিভিজম আৰু সদায় আমি এইটো কথা মন কৰিবলগীয়া এম্পেৰিচিজম সদায় আমাৰ প্ৰি প্ৰচিডিউৰ নলেজ হয় প্ৰেগমেটিজম আমাৰ প্ৰচিডিউৰ নলেজ হয় কনষ্ট্ৰাকটিভিজম আমাৰ সদায় কনষ্ট্ৰাকটিভ নলেজ হয় এই চাৰ্টখন জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আৰু এই এপিষ্টমলজি অলৰেডি মই বুজাইছোৱে যিখিনি আধাৰত কৰি ৰাখিব পাৰি যিবোৰ আমাৰ মনত থাকে কিন্তু ব্যক্তিজনে নাজানে বা আমি আদৰ্শবাদ এজনৰ বাবে উপযুক্ত শৈক্ষিক পদ্ধতি সংগ্ৰহ গোটেইখিনি কৰে তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আমাৰ আগ্ৰহাৰী প্ৰশ্ন আছে সেইজন এজন এটা চেতনা লৈ আমাৰ যিমানখিনি আমি ধাৰণাটো আনিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যদিও আমাৰ তত্ত্ব যিমানখিনি আমাৰ আছে তত্ত্ববাদী দাবী কৰে যে আমি যিকোনো আমি বিশ্বাস কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনি তাক আমি সদায় বাছনি কৰি আমি আমাৰ নিজৰ জ্ঞানৰ সৃষ্টি কৰাত সদায় সেই জ্ঞানৰ আধাৰ অবিহনে এটা অনুসৰণ আমাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ অনুসৰণৰ অস্তিত্ব হয় সেয়েহে শাখাত নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰা সৃষ্টি কৰাত পদ্ধতি আৰু অনুশীলন হোৱাত কঠিন হৈ যায় যদিও এপিষ্টমলজি দৰ্শনে কেইটামান এইকেইটা গুৰুত্ব দিয়ে বহুত কিছু কথা গুৰুত্ব দিয়া আমি দেখা পাওঁ ঠিক তেনেদৰে এক্সিঅলজিও কৈছিলোঁ কি যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ তত্ত্ববিজ্ঞানে আমাৰ বিজ্ঞানে আমাৰ নৈতিকতা আচৰণ বা আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত আমাৰ যিমানখিনি কয় কি যে আমি কেনেকৈ এই আলোচনাৰ আমাৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী যেনে আমাৰ অনুশাসন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক সম্পৰ্কে আদিকো আমি প্ৰভাৱিত কৰা দেখা পাওঁ ইয়াৰ লগতে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ কি যে এক্সিঅলজিৰ মুখ্যত জ্ঞানৰ আমাৰ প্ৰভাৱাত্মক আমাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় জ্ঞান সম্পৰ্কিতও হৈ আছে আমি যেতিয়া কওঁ সাধাৰণতে শিক্ষা প্ৰণালী আৰু পাঠ্যক্ৰম ৰচনা বিকাশ আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে আমাৰ যিমানখিনি লেনদেনো হৈ আছে সেইখিনি সদায় আমি এক্সিঅলজি এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আমি কওঁ যে বা জানিছিলোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ওপৰত এই গোটেইখিনি গুৰুত্ব দিছে সেয়েহে আমাৰ প্ৰাচীন শিক্ষাত যিমানখিনি আমাৰ ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি সদায় ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰত্যেক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ আমাৰ আত্মসজাগতা ক'ব পাৰোঁ আমি সমালোচনামূলক চিন্তা ক'ব পাৰোঁ কনষ্ট্ৰাকটিভ থিংকিং ক'ব পাৰোঁ সিদ্ধান্ত লোৱা ডিচিশ্যন মেকিং ক'ব পাৰোঁ কাৰ্যসূচী যোগাযোগ ক'ব পাৰোঁ এই বস্তুখিনি বা আমি মহানুভূতিও ক'ব পাৰোঁ আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ মহানুভূতি বা বুলিতো আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰ্কে আৰু আমাৰ তাৰ আৱেগৰ সৈতে ইম'শ্যনছৰ সৈতে আমি কেনেকৈ আমি ডিল কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগত আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাও আছে শিক্ষাত তেওঁলোক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একত্ৰিতভাৱে আমি কেনেকৈ আমি ধাৰণাটো আমি সিদ্ধান্ত
সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই গোটেই বস্তুখিনিত আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে এক্সিঅলজি, মেটাফিজিক্স বা এপিষ্টমলজি গোটেইখিনি আমি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱাকে এটা প্ৰণালী হিচাপে য'ত বিশেষ নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি কোনো ধৰণৰ আমি চবেই নিজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে শিক্ষা জগতত। আৰু আমিও বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কমিশ্যনছ বা আমি ফ্ৰেমৱৰ্কবিলাকৰ পৰা আমি পঢ়িছোঁ কি যে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ সদায় নান্দনিক বোধটো খুবেই বেছি জৰুৰী হয় আৰু নৈতিকতা বা মূল্যবোধ শিক্ষাও বহুত বেছি জৰুৰী হয়। লাগিলে কলাই হওক বা শিল্প হওক বা শান্তি শিক্ষাই হওক, এইখিনি আমাৰ ইত্যাদি পাঠ্যক্ৰমত সদায় আমাৰ একত্ৰিত কৰাটো পাঠ্যক্ৰমৰ যিমানখিনি আমাৰ সমিতি আছে এই সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে। ঠিক তেনেকেই আমি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আয়োগে পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক মূল্যবোধৰ ৰূপায়ণৰ বাবে সদায় বেছি প্ৰতিবেদন গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু তাৰ লগত নথিভুক্তও আমাৰ কৰি আহিছে। আৰু নথিভুক্ত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱহাৰিক আমাৰ আন্তনিৰ পৰাই আছিলে সেইখিনিৰ লগতো সমানে আমাৰ ডিল কৰে। জীৱনৰ দক্ষতাৰ ধাৰণা যেনেকে আমাৰ সজাগতা কৰে, সমালোচনা কৰে, চিন্তাধাৰাত কৰে, সিদ্ধান্ত লোৱাত কৰে, কাৰ্যসূচী সম্পৰ্ক বা আমাৰ যিমানখিনি আৱেগিক সৈতে এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ সমানে ইয়াৰ লগত ডিল কৰে। আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ আবেদনমূলক নীতিৰ আমি যেতিয়া উদাহৰণৰ আমি লওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰোহিত নশ্বৰ, অংকিত নশ্বৰ, লোক নশ্বৰ ইত্যাদি, এলেক্স নশ্বৰ, তো এইখিনি হৰিজিত নশ্বৰ, এই বস্তুখিনি আমি উদাহৰণ বুজাব পাৰোঁ। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো মানুহ নশ্বৰ আৱেগিক নীতিত ব্যক্তিজনৰ নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণ, ঘটনা বা পৰিস্থিতিৰ পৰা বৃহত্তৰ সাধাৰণ সকলো আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰোঁ। সংজ্ঞাৰ লগতে আমি দেখি আহিছোঁ। আৰু এজনে সাধাৰণ বিবৃতি বা নীতিৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট যেতিয়া আমি কেছ বা উদাহৰণ লওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সময়ত এজনে নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণৰ পৰা আমি যিমানখিনি সাধাৰণসকলেও আমি আগবাঢ়ি আমাৰ তাৎপৰ্য বা তত্ত্ব বা নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ উদাহৰণসমূহ দিয়ে। সকলোৱে পুৰুষ নশ্বৰ, সেইটো এটা মই অলৰেডি এক্সাম্পল দিছিলোঁ। ৰোহিত এজন নশ্বৰ, সেয়েহে মানুহ নশ্বৰ, ৰোহিত নশ্বৰ, এই এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলছ। আৰু আমি দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ আমি যিমানখিনি সম্পৰ্ক ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন আমি ক'বই পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যক্তি সন্তানৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুষ্টি বা ডাঙৰ দীঘল কৰা বুজায়। তাত এইটোও ক'ব পাৰি যে শিক্ষাৰ ফলত ব্যক্তিগত আমাৰ যিমানখিনি শিশুটো আমাৰ অজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞানলৈ লৈ যাব পাৰে, অজ্ঞ থাকোঁ আমাৰ অজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞানলৈ লৈ যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শিশুটোৱে সিহঁতক সদায় ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ফাললৈ লৈ যোৱাত বিকাশ আৰু প্ৰগতি আগবঢ়ায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, আমি জানো যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিছুমান আমাৰ অভ্যন্তৰীণ সমৰ্থ বা ক'ব পাৰোঁ অভিজ্ঞতা আৰু বুজাবুজিও আছে। শিক্ষাই ব্যক্তিজনক সদায় ব্যক্তিজনৰ সেই আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সমৰ্থবোৰ সদায় চিনাক্তি কৰাটো সহায় কৰে। তাৰ লগতে আমাৰ সদায় সুযোগ প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ চেষ্টা কৰা যায়। আৰু শিক্ষাৰ মুখ্য যিমানবোৰ দিশ আছে সেই দিশবোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে দুয়োটা শাখাৰ মাজৰ সম্পৰ্কে আমি সদায় অৰ্থাৎ আমি শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম বিদ্যালয় আৰু চাহৰ মাজৰ পৰা সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বিতংভাৱে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু শিক্ষাৰ অৰ্থখিনি আমি ইডুক বা এইখিনি এডুচে, এডুমিনিং, এডুকেটামৰ মিনিংটো আমি লিখিবই লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। দৰ্শন আৰু মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ মাধ্যমত দেখা পাওঁ। দৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে যে সেই শিক্ষাই সেই লক্ষ্যবোৰে প্ৰাপ্ত কৰাত এক অৰ্থ হিচাপে আমি ভূমিকা পালন কৰাও দেখা পাওঁ। দৰ্শন হৈছে আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা দুয়োটা আমাৰ দেখা পাওঁ
এইটো আমি দেখা পাওঁ। দেন GS ৰুছৰ মতে যিখিনি কথা কৈছিল দৰ্শনৰ শিক্ষা একেটা মুদ্ৰাৰ কোনো দিশৰ দৰে নহয়, এইটো আনজনে বুজাইছে। আকৌ আমি যেনেকে আগৰটো হৈছে জীৱনৰ চিন্তাশীল দিশ আৰু আনহাতে পিছৰটো হৈছে সক্ৰিয় দিশ, ঠিক তেনেকেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে দৰ্শনে চিন্তা কৰি আহিছে যে জীৱনৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু শিক্ষা চিন্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সদায় আমি বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে আমি সদায় কাৰ্যকৰী অংশখিনি পালন কৰোঁ। শৈক্ষিক সমস্যাবোৰৰ আমি সদায় শৈক্ষিক আলোচনাত আমি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ। হয়তো ইয়াক আমি যিমানখিনি কওঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৰ্শনে হৈছে এক আমি ধুনীয়া ধৰণৰ আমি কোনো প্ৰকাৰে সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ লগত আমাৰ মহান দাৰ্শনিকসকলে সকলো সময়তে আমাৰ মহান শিক্ষাবিদ যেনে প্লেটো, ডুবি, ৰুছো, গান্ধী আৰু অৰবিন্দ, এইখিনি গোটেইজনে আন এজনৰ গতিশীল দিশ, কিয়নো শিক্ষা দৰ্শনে আমি সদায় ধাৰণাবোৰ কাৰ্য আৰু আমাৰ অনুশীলন কৰাত ৰূপান্তৰ কৰাত সদায় সহায় কৰে। দৰ্শনে জীৱনৰ যিমানখিনি লক্ষ্য তাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সদায় সহায় কৰে আৰু শিক্ষা হৈছে লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰা এক উপায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। দৰ্শন প্ৰকৃত গন্তব্য স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাত কৰে, য'ত প্ৰতি শিক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে। দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে, লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত শিক্ষাৰ বাবে উপযুক্ত আৰু কাৰ্যসূচী নিৰ্দেশনা আৰু তত্ত্বাৱধানৰ প্ৰদান কৰাতো সহায় কৰে। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ শৈক্ষিক উদ্দেশ্য প্ৰণালী বা সংগঠন বা শিক্ষণৰ আমাৰ পদ্ধতি বুজিও আমি পোৱাৰ আগতে দৰ্শন বুজি পোৱাটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যিকোনো কোৰ্চ অফ কণ্টেণ্ট, যিকোনো কোৰ্চ অফ ষ্টাডিত আমি সদায় পদ্ধতি প্ৰণালী এইমছ আমি গোটেইখিনি বস্তুৰ পৰা আমাৰ দৰ্শন বুজি পোৱাটো খুবেই বেছি গুৰুত্ব আৰু দৰ্শনৰ শিক্ষাৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আমি সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু এইষাৰ কথা এজন দাৰ্শনিক মহান দাৰ্শনিক ছাক্সেনা 2009 চনত তেওঁ নিজৰ শিক্ষা নীতি নামৰ যোনখন কিতাপ আছিল তেওঁ সেই বিষয়বোৰ উল্লেখ কৰি দিছিলে। আৰু এই উল্লেখৰ লগতে আমিও ক'ব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এইমছ শিক্ষা যোনখিনি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোৱে। এইমছ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, আমাৰ সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত আমি দাৰ্শনিক আৰু শিক্ষাবিদসকলৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বিষয়ে চিন্তিত কৰি অনুসৰি আমি সদায় শিক্ষাৰ লক্ষ্য বোৰ আমি সদায় ৰূপায়ণ কৰোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি হয়তো ইয়াক জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু আমাৰ যিমানখিনি আগৰ সময়ত অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগত আমাৰ যিমানখিনি বৰ্তমান আধুনিক সময়ত আমাৰ প্ৰচলিত শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছিলে সম্পৰ্ক আমি কৰিব পাৰোঁ। আধুনিক সময়ত বিজ্ঞানৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ আমি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আমি হোৱা নাই যদিও বৰঞ্চ ই বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ব্যক্তিজনৰ জীৱন আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ লগত সদায় প্ৰতিফলন হৈয়ে যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্শনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য যেনে আদৰ্শবাদ, প্ৰকৃতিবাদ আৰু ব্যৱহাৰবাদ, বাস্তৱবাদ ইত্যাদি পৃথক, কিয়নো চিন্তাধাৰা দাৰ্শনিক নীতিবোৰ পৃথক হৈ যায়। আৰু তাৰ লগতে বাস্তৱবাদী ইত্যাদি পৃথক, কিয়নো চিন্তাধাৰা দাৰ্শনিক নীতিবোৰ পৃথক হয়। আমিও কওঁ যে যিকোনো আমি আগৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডতো আলোচনাই কৰিছিলোঁ এইখিনি সময়ত এই বিভিন্ন সময়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য বেলেগ আছিল, কিয়নো আমাৰ এই সময়ছোৱাত আমাৰ সমাজৰ জীৱনৰ দৰ্শনেও বেলেগ আছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি সদায় প্ৰাচীন কালৰ পৰাও আমি পঢ়িব লাগিব, আমি মধ্যযুগতো পঢ়িব লাগিব, আধুনিক যুগতো পঢ়িব লাগিব। শিক্ষাৰ লক্ষ্যই আমি সদায় পৃথক, কিয়নো লক্ষ্যবোৰ এটা সময়ৰ দৰে সদায় নিৰ্ধাৰিত থাকে। ইট কিপছ অন চেঞ্জিং। আজি সমাজখনে বেলেগ লক্ষ্য বিচাৰে, কালি হয়তো বেলেগ বিচাৰিব, কিন্তু প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ লক্ষ্যই নিজা নিজা লক্ষ্য থাকে। তাৰ উপৰিও আমি আলোচনাই সদায় সূচাই কৰে যে শিক্ষাৰ দৰ্শন আৰু লক্ষ্যবোৰ ইজনে সিজনৰ লগত সদায় আমাৰ ওপৰতভাৱে আমাৰ সদায় সম্পৰ্কিত হৈয়ে থাকে। আৰু আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম বুলি কওঁ তেতিয়াও তদুপৰি আমি যদি এখন দেশৰ দৰ্শনে তেওঁলোকক কৰ্মজগতত জড়িত কৰি ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বিচাৰে তেন্তে শিক্ষাৰ লক্ষ্যও হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেশৰ সমাজত বা শিল্প আৰু দক্ষতাৰ আধাৰিত কৰি শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ বিকাশ আৰু ৰূপায়ণ কৰাটো বুজায়। আমি আৰু বহুতো ইয়াৰে উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যিয়ে পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাজৰ সংযোগৰ ধাৰণাটো আমি বৰ্ণনা কৰিবও পৰা যায়। আৰু ইয়াৰ আমি সদায় যদিও দেশৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে আমাৰ সাংস্কৃতি বা ইত্যাদি আমি কওঁ, তাৰ লগতে আমি এইটোও ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ সংৰক্ষণ কৰি তেনেহ'লে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ এনেদৰে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব যেনেকৈ আমি দেশৰ সংস্কৃতি আদিৰ মাজত আমাৰ নিজৰ আমাৰ যিমানখিনি সংস্কৃতি বা আমাৰ এয়া থাকে তাৰ লগত আমাৰ সদায় সজাগ অনুভূতি আমি সদায় বিকাশ কৰাত আমাৰ সহায় কৰে। আৰু এখন দেশৰ ঠিক তেনেকৈ আৰু যদি দেশৰ লক্ষ্য দৰ্শন বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবেও হয়, সেয়েহেও আমাৰ শিক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত এটা অনুসন্ধান প্ৰকল্প আধাৰিত জ্ঞান অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সদায় বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ বিকাশত আমি সদায় ওপৰত আধাৰিত হ'ব লাগে, কিয়নো আমাৰ সেই ক্ষেত্ৰবোৰতে সদায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰাত অধিক সুযোগ দিয়া হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া আমি ডেভিড উমে বা সঠিকভাৱে আঙুলিয়াই দিছিল যে আমি নিশ্চিতভাৱে কেৱল আমাৰ গণিততহে আমাৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে, বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। আনহাতে সমালোচনামূলক দাৰ্শনিকসকলে আমাৰ সদায় কৰে যে জ্ঞানৰ পোহৰ হিচাপে আমি স্বাস্থ্যতা দৰ্শনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি পৰীক্ষামূলক আৰু বৈজ্ঞানিকমূলক জ্ঞানৰ আমাৰ বিশ্বাস তাৰ লগত কৰি পেলাই কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যিমানখিনি জ্ঞানৰ বুজাবুজি হয় সেইখিনি সদায় দৰ্শনে আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেয়েহে শিক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্য যিমানখিনি অনুসন্ধান আৰু প্ৰকল্প কৰাটো হেল্প কৰে সদায়, আৰু তাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমাৰ প্ৰত্যেকটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য বা শিক্ষণৰ পদ্ধতি মনোভাৱ বা বিকাশৰ ওপৰতো সমানভাৱে গুৰুত্ব দি আহিছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা জগতত শিক্ষা ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সদায় অধ্যয়ন আৰু দক্ষতাৰ ওপৰতে আমাৰ সদায় আহৰণ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হয়। তাৰ লগতে আমি এইখিনিতে আজি সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।